Alright. Soo dhawaada. Hopefully we don't have any technical issues. Things just happen all the time. So markii aa waxa soo diyaarsato isku soo dibiridato waxay kaa kala daadanayaan sometimes. Waxaa meesha soo galaayo. The main thing waxaa waaye in oo Zoomka la haagareeyo. That's a big one. But hopefully, inshallah, and lama haagareyn doono inshallah. Soo dhawaada dhammaantiin dadka hadda soo galay. Um, وعليكم السلام luqmaan soo dhawo. Soo dhawaada maasha allah. Dhowr meelood oo ugu jiraa. TikTok live oo ugu jiraa. YouTube live oo ugu jiraa. Hadda waxaan diray email. The thing is like waxaa soo apply gariyey soo register gariyey 1,100 dad ka badan. So Zoomna waa garanaysaa limit ay leeyihiin. So even xataa haddaan webinar set up garan lahayn, it wouldn't make sense because webinarka like limit uu leeyahay 500 participants camal lacag badan waaye. dhowr boqol oo dollar bixinaysaa. Webinarkana waa free wahay. So waxaan sameeyey waxaan soo qabtay Zoomkii. Waxaan ku daray 500 aan ka dhigay inay dadka soo galaan. So that's good. 500 is enough. Qofkii soo geli waayo YouTube ka daawan karaa. Feel free. TikTok aniga bisa ku jiro. So haddaad TikTok ku jirtid just soo gal YouTube-kay inshallah. It's a lot better. YouTube-ka soo gal inshallah. Let me see if everything's working. Codkaan fiirinaya. Okay. Soo dhawaada dhammaan maasha allah. Let's see. Okay. Hadda meelahan ku share gareynayaa. Soo dhawaada inshallah waa qori kartaan dadka Zoom ku jiro. Ma ogoli inuu qofka microphone soo qabsado hadda. Sababtoo ah taxadiraan ku jirnaa inshallah. So meesha chatkan kusoo qora inshallah. Hadii la yiraahdo. Qofka dhahay intee kasoo galaa meesha TikTok waxaa kasoo gashaa YouTube. Codka ka warrama reer Zoom iyo YouTube. Codka suuya. It's a little bit low. Mm.
Yeah, the voice is a little bit low. Let me see if I can increase it. View settings. Oh, on the right. Okay. Output. Maybe I can increase the output. Oh, that's the speaker. Automatically adjust the microphone value. It's not letting me do anything. Hello, hello, hello. Yeah, let me just check my mic here. It says that's the highest. Maybe I'm just gonna remove this guy here. What about now? It's a little bit better. Okay. MashaAllah. Uh, okay. Good, 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 good. Let's hope it goes well. Okay, aniga low ila yahay weli. I have no idea. Okay. Mm. Soo dhawaada dhammaan. Inshallah, this is sii codka. I'm gonna try my best inaan kor u qaado. Soo dhawaada inshallah. Meesha chatkan ku wada hadlaynaa qofkii raba inuu waxay weydiiyo ama uu wax soo geliyo just qoraal kale kusoo qor inshallah. Waa duubi doonaa inshallah. Yes, yes, we're gonna record it. Waan duubaynaa. YouTube-kana automatically wuu ku duumanayaa. Waan sameynaa. I'm just gonna play the YouTube. Put it on the side. Chatka YouTube-kan inaan fiiriyo waa isha ku hayo. Um, oh, perfect me. Okay, that's good. That's good. Soo dhawaada dhammaan. dadka dhaa Zoom ma soo codsan karaa. Just for now hadda wuu xirmay. So hadda kabacdi ma aqbali karna dadka. Laakiin waxaa ka daawan kartaan anytime YouTube-kayga. Soo dhawaada maasha Allah. Okay. So email aan diray oo hopefully dadka ay helayaan. Maybe not. It looks like 20 people opened. Yeah. Maybe waxay u maleeyeen spam u maleeyeen or like promotional. So waxay sameeyeen emailka haddii promotional u egyahay waxay gelinayaan meesha promotionalka gelinayaan. Waxaan u diray almost 2000 dad aan u diray 2000 dad ah. Waa 1000 dadkii hadda soo apply gareeyey iyo dadkii hore oo
iskuulka gebi school igu jiray mailka. So hopefully they see that. masha Allah, masha Allah. waxaan jeclaan lahaa qof oo co-hosting ii sameeyo zoomka. hopefully qof oo ku fiican zoomka ama yaqaano gacanta soo taago ama meesha chatka iisoo geliyo insha Allah. just dadka soo galaya in admit inuu dhaho because markaan galo casharka markaan galo waxay noqonaysaa foxka ma saaraya dadka soo galaya dadka baxaayo. um, yeah, qofka soo galaya magaciisa in la fiiriyo waaye because sometimes magac weird ah soo galaya and you wanna be careful. qofa gacanta soo taagtay I didn't see wax yar la arkay sorry. Cabdullahi ma Cabdullahi Yusuf. Okay, let me see. Okay, Cabdullahi Yusuf. oo gacanta soo taag weli because waxaa ku darsamaayo listiga ku darsamaayo gacanta taago. Yeah, let me just okay, soo hadal si aan u garto qof inaad sax tahay. ma maqasho Cabdullahi? ustaad ha waa ku maqlaa soo dhow. okay, mahadsanid insha Allah. waxaa samaysaa just dadka soo galaayo leh yaa waxaa samaynaysaa waxaa leedahay admit insha Allah. marna way baxaan marna way soo galaayaan laakiin waxaa fiirsaa magaca inuu Soomaali u egyahay. hadduu u egyahay magac gaalo gaalo ama ajnabi just ha aqbalin. just waxaa leedahay ban or something because bots waa inta badan insha Allah. okay, waa ku mute garana haddii aad rabtid waa mute garan kartaa saan umalaynaa qofka co-hostiga ah. soo dhawaada masha Allah. aad waa mahadsantay horta marka hore qof kasta soo galay waan bilaabi doonaa xeer ka bacdi few minutes. hadda just doonaa iska setup waaye weli fully maana bilaabin. okay, so waxaa sameyn Cabdullahi qofka markuu saa usoo gala camal just waxaa leedahay admit intaas la insha Allah. like magacaun iska fiiri bas just hubi leh intaadan click siin admit. codka waa yaro hooseeya anaga waqtigeena ma maqalno si fiican. codka hooseeya miya? Cabdullahi codka hooseeya maa tiri? ha codkaaga hooseeya ustaad codkaaga. we can hear well. okay, let me double check. think how I just set up waaye. so let me just aan fiiriyo computerkayga setupkiisa. audio sound settings output input on levels. kan levelkiisa hooseeyo. let me just fix it. okay, so give me a second. okay, waxaan u dhaweyn afkaygaan u dhaweyn so taan inaan dhuhu rabaa af kusoo dhaweeyo mainly. yeah I don't know. it should pick up gareeya ahayd si caadi lakin somehow it's not picking up. waxaa soo gala roki qofay ugu qoran tahay baa soo codsaday ustaad roki. yeah, sorry we can't accept qofkaas. I think just remove the it has to be magaca Soomaali inuu yar egyahay. okay, you have to be very careful. waxaa jira dad waxaa jira caadi u haakaray zoomka
hadda kor igu dhacda dhowr jeer hadda ka maalin hor aan waa ku jirna hacknana xiisada maalin qalin jibina ahayd I know they hack everything um yeah qofkaas I think message u diri kartaa message ku dir meesha waxaa dhahdaa message ku qor dhahdaa please magaca Soomaali kusoo gal Soomaali ugu qor si aan imtixaan u gelino all right other than that soo dhawaada maasha allah waxaan isku dayaa inaan aan microphone kor u qaado maasha allah dadka tiktok ku jiro waa mahadsantihiin soo dhawaada dhammaantiin insha allah youtube-kana waa ka daawan kartaan feel free waxaan iska bilaabanaynaa in a minute okay qof aa dhahay zoomka ma zoom amase waa youtube bas waa labadaba waaye okay alright soo dhawaada maasha allah so insha allah maanta qofka aanan garanaynin ama qofkii ku cusub ama qofkii la daawanayo waxaan maanta ka hadlaynaa waa AI so waxaan sameynaynaa webinar ama koorso dhan oo AI ah oo aan oga hadli doono insha allah hadduu ilaa yiraahdo aan oga hadli doono AI-da waxay tahay qaybaheeda kala duwan sidee loo soo galaa sidee loo isticmaalaa mainly waxaa loogu talagalay qofka ku cusub AI-da iyo waxaa loogu talagalay dadka ganacsatada oo rabo inay AI isticmaalaan ganacsigooda u isticmaalaan qofkii rabo inuu AI-da uu ka faa'iideysto intay u socotaa mustaqbalka AI-da iyo waxaan fiirinaynaa tuulasha ugu khatarsan oo la isticmaalay sida loo isticmaalo waxyaalahaas oo dhan waan fiirinaynaa insha allah so dad qaarkood waxaa laga yaabaa inay AI already isticmaalaan so koorsadan waxay ku noqonaysaa very beginner but dad badanoo waxaa jiro oo ila soo xiriiray oonan AI hal xaba ka garanaynin ChatGPT basi dhowr jeer isku dadayeen laakiin aanan garanaynin so hoosaan kasoo bilaabeynaa and we're gonna go all the way up insha allah koraan aadaynaa more advanced insha allah hadduu ilaah yiraahdo aniga waxaan sameynayaa waan iska jarayaa baashan oo dhawaaqa so cabdullahi adaan kuu deynaya insha allah waa qofkii labaad oo ustaadow magac alaad ugu qoran yahay oo soo codsada mid kaleto ansi ugu qoran tahay oo soo codsada haddana yeah iska ignore gare kuwaas ansu yeah no that doesn't make sense ansanu yeah laakiin inkastoo aan sameeyey measures oo aan ku sameynayo aan u ogoleynayn qof kasta inuu iska soo share gareeyo wax but still taxadir inaan muujino waaye insha allah kuwaasna just waxaa dhahda message la ogeli meesha waxaa dhahdaa fadla magaca Soomaali kusoo gala waxaad samayn kartaa meesha kore oo message dhehaysaa dhagsiinaysaa oo meesha waiting roomka and then waxaa leedahay fadlan magaca Soomaali kusoo gala okay so iska bilaabanayna insha allah si aan waqtiga u badbaadino waxyaalo badan noo dhiman inaan cover gareyno aan ka hadalno hadduu ilaah yiraahdo so waxaan sameynayaa I'll share my screen insha allah meeshaasaan kasii bilaabeynaa qof kasta oo soo galay qof kasta oo share gareeyay waa ku mahadsantihiin dhammaantiin insha allah hopefully wax badan aa ka faa'iidi doontaan maanta koorsadan waxaan isku daya insha allah inaan share gareeyo everything aan garanayo ay AI-dan ku arkay iyo wixii aan isleeyahay way idin anfacayn insha allah alright sorry kuma maqlo I think waa maqashaan aan malaynayaa let me just go into do not disturb mode all right okay I'm sameynayaa I'm also gonna record qofkii YouTube ku jiro ama meelaha kale ka daawanayo rabo zoomka inuu soo galo fadlan magaca af Soomaali kusoo gal haddaadan magaca af Soomaali kusoo galin looma aqbalayo you probably get banned so just make sure okay so sorry
before I do that, let me see what is that. Waa aragtaan u malaynayaa. Something pops up every time I share. Waa aragtaan aan filaya insha Allah. Okay. Let me. Okay, I'm just gonna put my chat. Abdullahi, anytime oo wax liiga baahan yahay ama wax aragtid ila soo socodsiiya insha Allah. dad baa waxay soo qorayaan ustaad codkaaga inuu aad u hooseeyo. Okay. Codka low waay, okay. Um, isku dayayaa. Let me see if I can switch the microphone. Okay. Kan ka warraba codka see waa hadda. in saaid wey aad waa fiican yahay. Masha Allah, okay. I think it's just microphone-kaas waa maybe. Um, okay, good. All right, waan iska bilaabanayna insha Allah. Let's get started. Waxaan sameynayaa insha Allah. Waxaan ku bilaabaynaa slide-kan. Waxaan rabaa insha Allah inaan share gareeyo beginner inaan kasoo bilaabno from scratch. So dad badan micnaha intay si uga faa'iidaystaan oonan u noqonin wax baa iga dhiman ama wax baa la iloobay waxaas zero aan kasoo bilaabaynaa. So midda ugu horeyso waxaa waa insha Allah. Midda ugu horeysa waxaa waa AI-da. micnaha ma ahan AI mustaqbalka ma haddii joogtaa. So wixii la dhihi jiray mustaqbalka markii la gaaro waxaas ayaa dhici doono. Haddii arrinta joogtaaba waaba wixii la dhihi jiray mustaqbalka dhici doonaan haddii dhacayaan markay noqoto dhinaca AI-da. Marka waa maxay AI sideeda dhanba? Waa maxay u taagan tahay? Maxaa laga wadaa AI? AI waxa weeye waa tool waaye ama barnaamij ama software weeye loogu talagalay lagu tababaray waxyaalo badan. So waa barnaamij waxay u taagan tahay ereyga micnihiisu wuxuu taagan yahay waa artificial intelligence ama caqliga macmalka ah ama waxa weeye waa cilmiga computerka oo sida bini aadamka camal u fakirayo ama laga dhigay bini aadamka camal. Ayadoo lagu tababaray cilmi fara badan oo ah cilmi badan oo ah micnaha waxyaalo kala duwan sida buugaagta artikalada dadka waxay qoreen studies libraries waxyaalo fara badan sawiro waxyaalo kala duwana lagu tababaray. Marka tababarkaas lagu tababaray wuxuu ka imaaday maxaa la dhihi jiray waa cilmi dheer oo la soo waday waayo. Marka AI-da ma aha wax hadda bilaabmay ma aha. Waxaa la soo waday boqolaalo sano la soo waday. Haddii dib u laabato waxaa arkaysaa qarniyo hore dhowr boqol oo sano dad ka hadlaya arkaysaa wax la mid ah AI-da ama soo hadal qaadaya wax la mid ah AI-da ama mashiin wax kuu qabanayo ama mashiin asaga keligiis wax qabanayo. Muufiyaasha haddaa aragtid waxaa arkaysaa 1900 wixii ka dambeeyey waxaa arkaysaa in lagu soo qaatay muufiyaasha in AI-da ay in robots ay jiraan waxyaalo badan oo noocaase. Marka AI-da waxay soo martay conceptyaal fara badanaa jiray oo micnaha aad looga hadlay. Laakiin haddii aan si aan waqtiga u badbaadin haddii aan soo dhoweyno adiga 2000 wixii ka dambeeyey markii la gaaray yaa waxaa jiray nin professor ahaa oo Canada joogay oo soo bandhigay conceptiga neural network. Neural network waxaa waaye in maskaxda maanta waxaan isku daya insha Allah in hanan wax technical gelin, right? Maxaa yeelay dadka maanta nala joogo inta badan waa dad aan technical ahayn. So waxaan rabaa in aanan gelin dhinaca technology dhan ma gelina ama IT ama ereyo technology ma isticmaalina. Laakiin conceptiga ama fikradda markay noqoto neural network-ga waxaa weeye waa nin xisaabyahan ah ama professor ah oo dhinaca science-ka xisaabta ay ku takhasusay yaa wuxuu sameeyey naqshad uu leeyahay waxaan rabnaa inaan tababarno program oo computer ah sida maskaxda bini aadamka. See loo tababarayaa programkaas? Waxaa loo tababarayaa in la geliyo maxaa la dhihi jiray maskaxdiisa waxa la dhaho network micnaha waxyaalo isla xiriiro. So for example camal maskaxda bini aadamka si u shaqeyso hadda waxaan ku siinaa example yar. So hadda haddaan ku dhaho let's say camal waxaan leenahay haddaan ku dhaho African Sahara ama African maxaa la dhihi jiray baadiyaha Africa haddaan ku dhaho baadiyaha Africa maxaa maskaxdaa soo galayo African safari haddaan ku dhaho kaba soo qaad safari let's say the safari markaan ku dhaho maskaxdaada isla markiiba waxay ku boodaysaa libaax geri maroodi meel bannaan ah oo the African safari la dhaho, right? So why ina maskaxdaada wax kale ugu boodin? So let's say camal example kan ku siinayaa
haddaan ku dhaho Hollywood maxaa maskaxda kusoo boodaya markiiba Hollywood waxaa kusoo boodayo Los Angeles movies actress waxaasaa kusoo boodaya soo ma waayo inaan ugu soo boodin libaax iyo maroodi iyo shabeel iyo waxaas maxaa yeelay waa networka waa wada xiriirka maskaxda ay leedahay oo ay categorize garaynayso waxyaalihii ay basically waxyaalihii maskaxda taqaano waxay samaynaysaa wax kastoo loo sheego maskaxda bini'aadanka waxay samaynaysaa waxay soo aruurinaysaa waxyaalihii ay lagu yaqaanay waxaas haddaan ku dhaho kaba soo qaad Russia camal isla markii waxaa soo aruurinaysaa wax kastoo aad ka taqaanay Russia madaxweynaha Russia ma dhahdaa ma dagaalada hadda ka socdaa dhahdaa ma waxaa dhahdaa dhulkii ku yaalaan oo dhul baraf ee qabow ma dhahdaa whatever Soviet Union ma dhahdaa waxaasoo dhan so maskaxda waxay samaynaysaa marka connection relational ninkii marka professorku wuxuu sameeyey wuu baxay wuxuu sameeyey hab math ah oo programming oo coding uu ku sameeyey oo uu sameeyey naqshadaas si conceptual ah uu leeyahay haddii la feed gareeyo wax badan lagu daro networkan ama waxaan micnaha aniga aan sameeyey waxaa ka soo baxaya concept weyn ka soo baxaya raggan marka Google iyo kambaniyadan waaweyn yaa waxay qaateen professorkaas cilmigiisii oo ahaa professor Canadian waxay sameeyeen marka isla markaas waxay ku dareen waxyaalo badan oo maxaa la jiray fikraddu asaga keenay iyo horey u sii wadeen basically waxay dhaheen okay waxaan tababaraynaa neural network yaan tababaraynaabo asagaan tababaraynaa waaba fiirinayna horta ninkan wuxuu leeyahay inay run tahay inay been tahay so meeshaas AI ka imaaday marka waxay qaadeen ninkaas wuxuu keenay oo ahaa neural networkii waxay ku shubeen intaas oo cilmi ah iyo aqoon ay ku shubeen fara badan marka waxaa ugu horreeyey raggan Google ugu horreeyey wax waraaqado badan ka qoro concept ka keeno isticmaalkeeda bilaabo waxaa arki jirtay ka hor intoonan ChatGPT waxaan soo bixin waxaa arki jirtay Google waxay ku siinaya Google suggestion adigoo waxay ku taabgareynaya Google yaa isla markii waxaa kusoo boodayo maxaa la jiray wixii aad ku fakiraysay yaa internetkaaga soo boodaya marka taas laftirkeeda AI ahayd laakiin AI waaye lama dhihi jirin right AI waaye cid dhihi jirta ma laha laakiin AI ahayd right so raggan marka Microsoft iyo company kale isku tagay waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan sameyno company la dhaho OpenAI waxaa lasoo bilaabay waa hore lasoo bilaabay aniga markii ugu horreysay arkay waxay ahayd 2010kii ahayd I think 2012 ama 2013 I think inay ahayd aan arkay ayaga oo wax xaysiinaya ama rabo inay wax bilaabaan laakiin waxay ahayd on research micnaha in wax raadiyaan rabeen ay wax ka fikiraan so aakhir si u socdeen waxaa la soo gaaray markii ChatGPT u bilaabmay oo sheekadii hal mar ay kala baxday right so qofkas uu ogyahay wararkii ChatGPT u bilaabday waxyaalahaas iyo AI si u imaaday laakiin waxyaalo badan ka horreeyay oo cilmi fara badan iyo aqoon fara badan iyo isku day fara badan iyo waxyaalo badan ka horreeyay marka yani kugu daalinin 2022 iyo wixii ka dambeeyey yaa horumarkii waxaa la bilaabay in AI lagu tartamo so lagu tartamayo yaa waxay keentay in waxyaalo badan annaga aan ka faa'iidno maxaa ka mid ah waxyaalaan ka faa'iideyno waxaa ka mid ah qoraalka waxaa ka mid ah sawirada videoska in codekii la fududeeyo si loo qori lahaa fikrada inaad la imaan kartid maanta AI-da isticmaali kartid fikrada kala imaan kartid wada sheekaysi all that stuff right so annaga marka waxay noqotay faa'iideyno noqotay laakiin isla markaas waxay noqotay also dad badan shaqadooda meesha ka bixisay okay so AI-da ma aha marka sida Google camal ma aha oo just wax aad raadinaysa ma aha AI-da waxaa weeye waa barnaamij wax cusub sameynaya Google marka wax ka raadinaysa wax horey u jiray oo qof kale uu sameeyey yaad raadinaysaa laakiin AI-da markaad isticmaalaysid waxay sameynaysaa wax bay curinaysaa wax cusubay curinaysaa oo micnaheedan ahayn ayada fikrad oo aan weligeed abidkeed la maqli ma keenayso laakiin waxay samaynaysaa sida bini aadanka camal adiga xataa see wax u samaysaa qof kastoo wax curiyo ama qof kastoo wax keena ama fikrad keena suu sameeya wax horay jiray yaa isku ka keenaa qofkii aaday u yartaa qof oo fikrad originalna imaaday aaday u yartahay bini aadanka taariikhda bini aadanka oo dhan haddaa fiirisid fikrad cusub oonan weligeed lagu fikirin qof la imaaday aaday u yartahay qof kasta wuxuu qaaday fikradihii dadka kale lahaayeen horu usii waday marka markii Google wuxuu sameynaya haddaa ka raadinaysa wax waxay hore u jiraa meel ku jiraa website qof sameeyey laakiin AI waxay sameynaysaa aqoontii ay baratay yay wax cusub ku curinaysaa wax cusub soo saaraysaa waxay ku siinaysaa wax dhammaystiran oo isku dubiridan waxay kale oo sameynaysaa way kuu fikiraysaa oo sidii bini aadanka camal
yay waxay sameynaysaa way ka fikiraysaa waxay sameynayso micnaheedu ma ahan boqolkiiba boqol inay saxan tahay AI-da waa ka hadli doonaa waxyaalaha AI-da ku qaldan tahay laakiin waxay ku keenaysaa waxyaalo badan oo aan searchka ku keenin isla markaas laftirkeeda waxaa u isticmaali kartaa AI-da inaad wax ku raadisid oo sida searchka Google searchka camal aa u isticmaashid isla markaasba so sidee ku bilaabi kartaa marka AI-da so habab badan aa lagu bilaabi karaa dadka inta badan way yaqaanaan ChatGPT so haddaadan weligaa aadan taabanin meesha ugu horeyso laga bilaabo waxaa waa inaad tagtay chatgpt.com chatgpt waa maxay chatgpt waxaa soo saaray kuwa la dhaho OpenAI oo hadda dhow kuwan ka hadlaya ah oo 2010 meelaha soo bilaabmay and then 2021 2022 ay bilaabeen in ay soo bandhigaan barnaamij AI ka shaqaynayeen waqti dheer um, and then ChatGPT wuxuu ah midkii ugu horreeyey oo ay soo bandhigeen waa meel chat ah oo aan arki doono oo just wax ku qoraysid kabacdina aad kuu soo jawaabayo waana free waaye boqolkiiba boqol free waaye laakiin of course wuxuu leeyahay qayb oo paid uu leeyahay oo lacaga ka bixin kartid freega waa limited so wuxuu ku siinaya wax limited ah laakiin markaa lacag ka bixiso waa $20 $25 wuxuu kaloo leeyahay mid oo $200 ah bishii marka kaas waa isla fiirin doonaa waxaa kaloo jira mid la dhaho cloud waxa soo saaray company la dhaho anthropic waxa weye waa company nin ka mid ahaa raggan OpenAI ayaa ka tegey wuxuu soo saaray company cusub oo la dhaho anthropic marka waxay soo saareen cloud waa sida ChatGPT just xoogaha flavorkooda kala duwan micnaha AI-dan just waxyaray ku kala duwan yihiin isku fikrad waaye isku idea waaye ChatGPT xoogaa more friendly waaye oo waa more agreeable micnaha waa more maxaa la dhihi jiro waxaa dhahduu qaadanaya haddaa dhahdid waxaa dhahdaa waxaa qofka adduunka ugu khatarsan wuxuu ku leeyahay waa saxan tahay horey ugama sii fikirin inaad tahay qofka adduunka ugu khatarsan laakiin hadda waxaan go'aansaday inaad tahay qofka adduunka ugu khatarsan ugu leeyahay waxa kasoo kugu raacaya ChatGPT haddaa dhahdid maanta dhan ammaanu kula taagnaana maanta dhan laakiin cloud waa more professional waaye xoogaha more maxaa la dhihi jiray shaqo waaye ma ahan ila sheekaysi ila ciyaari kaalay aan isla dheelina ma aha cloud ChatGPT waa wax kastaa soconaya waa anything goes cloud is more like waxa waaye haddii aad rabto you want to get work done shaqa rabtaa in lagu qabto waxaa rabtaa in wax lagu dhiso waxaa rabtaa in wax lagu sameeyo cloud aad tegaysaa cloud ma jeclo chit chat ma jeclo oo kuguma qosqoslaayo sheeko waxaas kuma keenayo Gemini ayaa jiro Gemini waxaa soo saaray Google waa ayagana waa another chat system kale waaye waxyaalo badanay leeyihiin waan arki doonaa tuulal fara badan oo noocan ah Google waa si haddii loo fiiriyo waa hooyada AI-da Google haddii soo loo fiiriyo waa hooyada AI-da ama waa asalkii AI-da laakiin ma ahan kambaniga ugu khatarsan ma aha markii la dhaho execution ama in ay wax khatar soo saaraan ayaga uguma khatarsano laakiin markii la dhaho yaa ugu horreeyey oo horumarkii ka shaqeeyey iyo isku dubaridkii AI-da waxaa la dhihi karaa waa Google waaye maxaa yeelay all the way ilaa 10 sano 20 sano ka hor ay bilaabeen inay wax noocaan bilaabaan ay ka shaqeeyaan ay hire gareeyaan dad khatar ah oo arrimahan ka shaqeeyo all that stuff ChatGPT iyo waxaan dhan waxay micnaha ku soo baxeen maxaa yeelay waxyaalihii ay soo saareen Google ay ku soo baxeen laakiin Google waa laga khatarsan yahay markii la dhaho AI ahaan waa laga khatarsan yahay raggaana ka khatarsan markii AI la dhaho inkastoo Google waxyaalo badan ay leedahay oo ayadana khatar ah waxay soo saartay mar dhow barnaamij la dhaho anti-gravity oo ah isagana waa development iyo coding iyo website dhisidda waxaas loogu talagalay waxay leeyihin waxa la dhaho nano banana oo ah haddii aad rabtid sawiro haddii aad rabtid in lagu sameeyo any type of pictures images waxaa rabtid waxay lahaayeen ragga ugu horreeya soo saaray dhinaca videoga iyo codka iyo videoga isla socdo inkastoo ChatGPT iyo OpenAI ayagana laftirkooda ay bilaabeen inay kasii horumaraan ay soo saareen barnaamij la dhaho Sora oo aan hadda ay joojinayaan maxaa yeelay cid isticmaalaysa ma lahan laakiin Google is very powerful also Google waa very free like aad u free oga yahay marka loo fiiriyo labadan kale cloud code iyo ChatGPT ama cloud iyo ChatGPT Google aad free ah oo ku siinaya waxyaalo badan perplexity waxa waaye waa more uu ka yara duwan yahay waxyar wuxuu uga duwan yahay perplexity horta waxaa soo saaray nin hindi ah soo saaray oo ma ahan company weyn oo ma aha sida Google ma ahan laakiin perplexity wuxuu khatar ku yahay dhinaca waxa waaye searchka haddaad wax lagu raadiyo wax lagu soo micnaha lagu soo qabto internetka waxaas iyo khatar ku yahay it's not the best laakiin waa good option waa laftirkooda so afartan iyo kuwo kaloo badan jiro kuwan waa just waxa waaye waa less than 1% oo tuulasha oo AI-da ah waaye
afartan hadda kuusoo qabtay waa afarta ugu caansan oo lasoo qaatay inta badan oo dadka ka hadlaan laakiin boqolaalo kumanaano kun oo waxaa jiro oo maxaa la dhihi jiray tools ah on dib ka taaban doono oo toolskana dhan waa intusi doonaa waa la share garan doonaa all the tools waan la share garan doonaa insha allah maxaa ku qaban kartaa AI-da? What can you do with AI? Right? So that's a really good question. Maxaa yeelay, what is the possibility? Maxay samayn kartaa, you know? Because xogaha xogaha waxaa dhici karto in aad ku fikirto, okay, yes, AI is good, but like, ani maxay qaban kartaa? What can you do for me? Cabdiqani oo ku jiro TikTok, insha Allah, YouTube-kayga soo geli kartaa, meesha kor linkiga halkaan, halkaas ka daawan kartaa. So AI maxay qaban kartaa? Waxay qaban kartaa wax way ku qori kartaa, yes. So qoritaankeedana bis maaha qoritaan fudud oo just waxa iska easy maaha. Waxay samayn kartaa, waan ka hadli doonaa, waxaan tusi doonaa technique oo habka ugu fiican oo AI-da wax loogu qoro. Laakiin waxay qori kartaa waxyaalo fara badan. Waxay ku qori kartaa proposals, emails, social media posts, website copy. Waxay ku dhisi kartaa articles. Waxay ku qori kartaa maxaa la dhihi jiray books. You could write a book for you because dad badan oo waxaan arkay sameeyey bugaag fara badan oo soo geliyey Amazon iyo meelo kala duwan oo AI u qortay laakiin ay ayaga sameeyeen revisionkii micnaha aqrintii wixii oo dhan. Of course you have to refine it, laakiin wax carada ka badan kuu samayn kartaa qoritaan markii la dhaho. Waxay kaloo samayn kartaa research, baaritaan ku samayn kartaa ama baxthi. Researchkan muxuu yahay? Research oo researchada kale, baaritaanka kale, baaritaan oo iska fududaa jiro oo dhihi karta AI-da go ahead waxaa ii soo raadisaa waxaan ii baara dhihi kartaa. Waan arki doonaa example idin siin doonaa waxaan oo dhan. Laakiin waxaa jiro baaritaan oo deep ah oo dhihi kartid market research ii sameeya waa dhihi kartaa. Waqti dheer ay qaadanaysaa, of course midda freega ah ma aha, laakiin waxay samaynaysaa deep research aa la dhahaa. Waxay samaynaysaa baaritaan dheer oo website badan gashay, oo website dowladaha gashay, hay'adaha website-dooda, studieski la sameeyey, maxaa la dhihi jiray artikaladii laga qoray, dadkii oo expertska waxay ka qoreen, jaamacadaha artikalada laga qoray. Halkii topic aad siisa waxay soo aruurinaysaa ilaa 20, 30, 40 sources oo kala duwan oo kulligood ay ka buuxaan waxyaalo oo valuable oo carada ka badan. And then waxay samaynaysaa waxaa dhihi kartaa, waxaa weydiin kartaa wax iga soo bixi. Of course wixii waa la soo jiidi karaa, laakiin in maxaa la dhihi jiray laga soo bixiyo wax oo nuxur laga soo saaro oo laga sameeyo graphs laga sameeyo, charts laga sameeyo, taas waa waxyaalaha ugu muhiimsan. So taas may ku samayn kartaa brainstorming, fikrado iyo idea iyo haddaa qabtid iyo waxyaalo oo maskaxdaada ka guuxaayo waxaa ku dhex daadin kartaa AI-da. Waxaa dhihi kartaa, okay, let's come up with ideas. Fikradan maxaa u malaynaysaa? What do you think of this? Saan ila samee, bal raadi, ma jiraan dad kaloo saan isticmaalayo, saan ma samayn karnaa, businesskayga halkaan u marayaaye ma ila samayn kartaa, ma ila fiirin kartaa, maxaa ka qaldan, muxuu sameynayaa, maxaa jiro, dadka maxay sameeyaan, dadka expertiga maxay sameeyaan, what is the best practices. Waxyaalahaas oo dhan aa weydiin kartaa, brainstorming, back and forth, back and forth, back and forth, ilaa ay ku siiso wax micno sameynayo. Waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa inay AI-da ma jeclo in ay shaqo qabato. So that's one thing la arkay. Ma jeclo in ay orodo ay qabato waxa ugu qatarsan. Waxay jeceshahay in waxa ugu dhow ay soo qabato. Just like maskaxda bini'aadanka, right? Maskaxda bini'aadanka haddii lagu dhaho waxaa ka fikirtaa concept ka fikir. Let's say camal waxaa ka fikirtaa planets and galaxies, the universe, ka fikir haddii lagu dhaho. Haddii lagu dhaho maxaad u malaynaysaa planetska waxay yihiin. Adiga waxa ugu dhow soo qabsanaysaa. Waxaa leedahay, yeah, planetska gravity. That's it. That's the easiest part. Laakiin haddii micnaha iska sii fikirtid oo la sii wado, waxay noqonaysaa, yes, anti-matter waxyaalaha la galaya, waxyaalo kale oo maxaa la jira scientific ah iyo string theory waxyaalaha la galaya. So maskaxda ma jeclo marka, xataa haddaad taqaanid wixii ood garanaysid, maskaxdaada si ay u conserve garayso, u ilaaliso energy-ga, ma jeclo in ay wixii ugu qatarsanaa ka soo hadasho. Marka ugu horeysa waxay ku bilaabaysaa wax ugu dhow, waxaa la dhahaa waa low hanging fruits waaye, and then kabacdi waa you could go deeper markaas, right? Automation oo ah micnaha in AI-da ay shaqo ku qabato, tan waxaa weeye big one. This one waxaa laga samayn karaa automationka whole course aa laga samayn karaa oo micnaha automationka laga hadlaayo. Laakiin marka automationka maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa shaqo oo soo laalaabanayso haddaa u dhiibto shaqo AI-da way ku qaban kartaa. Shaqo soo laalaabanayso haddaa u dhiibto way ku qaban kartaa. Maxaa ka mid ah waxyaalaha soo laalaabanayo? Waxaa ka mid ah, for example, camal haddii ay jiraan
maxaa la jiray wax xasuusin haddii la dhaho dabaraac ama kaba soo qaad dad oo waxaa haysataa proposals ama clients waxyaalo you wanna keep track of qof kasta meeshuu maraayo inaad automate garaysaa rabtaa oo report u samaysid ama u dirtid wax anything oo is leedahay way soo lalaaban karaan shaqo waa oga samayn kartaa way samaynaysaa mar gudahana usii gelaynaa xoogaa waan ka hadli doonaa hadhowdii waxaan mid kasta topican kasta oo isdul taagayna insha allah we'll talk about each one of them and analyze inay wax kuu habayso analyzekan is mid waa very powerful aniga waxaan sameeya waxaan soo qaadaa let's say camal waxa ii taalo data fara badan ii taalo oo kaba soo qaad waxay taalo maybe 100,000 data points yaa haystaa about my businesskayga ku saabsan intaas oo maxaa la jira interactions intaas oo maxaa la jira dad email ii soo diray waxa ii soo diray and then you could just waxaa u dhiibi kartaa wixii oo ku analyze gareynayo uu ku sheegaya waxyaalaha aad hagaajin kartid aad fiicnayn kartid waxaa kaloo ku samayn kartaa finances let's say camal bangigaada waxaa dareentay in ay lacagtii kusoo gasho laakiin ay kaa baxdo oo aad bil kasto lacaga kusoo gasho laakiin waxaa isleedahay adiga maskax ahaan waxaa isleedahay this doesn't make sense bil kasta lacag waa soo gashaa I work hard lacag waa soo gashaa laakiin just it doesn't make sense inta soo gashay intaan bixiyo micna isma sameynayso cid ma jirto waxaan u malaynaya lacag dad iga qaataan oo laiga xado let me just take waxaa soo qaadaysaa banki statementigaada oo dhan yaa soo qaadaysaa ee aada u dhiibaysaa waxaa leedahay analyze gare kala bixi maxaa lagu sameeyey and then aad wuxuu kusoo saaraysaa waxay ku leedahay 70 60% waxaa ku bixisay waxaa ku bixisay banaankaa ku bixisay inaad wax ku gadato shopping waxaasa ku samaysay aminkii waxaa leedahay okay anigay ahayd ilaan wixii meesha qasaya oo incomekeyga oo dhan aan ku ciyaaray so and then waxaa dhigi kartaa markaas okay qorshe ii samee sideen dhaqaalahayga aan micnaha ku haysan karaa oon oga fikiri karaa oon u samayn karaa wuxuu ku leedahay marka okay the first thing you need to do is you need to stop eating out inaad joojisid waaye inaad banaanka ka cuntaysid ku leedahay ama maqaahidaha ka cuntaysid waa inaad joojisid ku leedahay and then waxay ku leedahay okay and then taas waxay kaa dhimaysaa intaas waa inaad joojisid a big projectska oo maxaa la impulse projects inaad gadatid wax weyn oo aadan micnaha ku qorshaysanin and then waxay ku leedahay bil kasta inaad qorshaysatid so maybe aniga I'm projecting but I think it's really important inaad analyze garaysid financeskaada of course and then waxay ku siinaysaa customer feedback market trends waxaasoo dhan analyze anything oo is leedahay ma fahansani waxaan like shucaaca iga furan waa u dhiibaysaa datadii ayada ku habeynayso and then the last one is and it's not the least and also this is not comprehensive list ma ahan of course laakiin midaan ugu dambeysa aniga aan soo qaato waxaa waa dhisitaanka in wax ku dhisto aniga as a qof oo developer ama engineer ah ama software engineer ah waa 24/7 ee aada shaqo ii wadaa all the time waxay dhisaysaa tuulala ii furan isku kadubridan ii dhisaysaa laakiin qof aana technical ahayn laftirkiisa xataa wax waa ku dhisan kartaa waana one of the things aan insus doona caawa waaye inaad ku dhisan karti wax adigoonan code taabanin adigoonan technical ahayn adigoonan all that english bis inaad taqaan bisa u baahan taase you just need to know english af soomaali xataa ku samayn kartaa laakiin let's say english aa u baahan tahay ama si loogu hadlaa luqadda and that's it and then anything aad dhisi kartaa you could build any app any tool anything yaa ku dhisi kartaa yes let me just look at the time yes anything aad ku dhisi kartaa sidee dadku isticmaalaan dadka caadiga siday u isticmaalaan AI-da dadka caadiga waxay u isticmaalaan small businesseska waxay u isticmaalaan waxyaalo badan sida camal inaad proposal ku qortid in aad ilaahay ku roon yahay aad ku samaysid maxaa la jiray invoiceskaada ku set up garaysatid inaad ku email ku dirtid waxaa kaloo la say camal real estate agents waxay ku samayn karaan listingkooda descriptionkiisii ku samayn karaan so waxaa haysataa propertygaada waxaa rabtaa inaad description u samaysid inaad sawirro u samaysid right that's another one too sawirro inaad u samaysid aad rabtaa propertygaada so let's say camal waxaa tahay real estate agent aa tahay ama qof guryaha gado waxaa rabtaa inaad propertygaada u samaysid sawirro hal sawiraa kasoo qaadaysaa propertyga ama maybe two pictures one outside one inside that's it and then AI-da waxaa dhahaysaa generate galee sawirro kore sawirro hoose sawirro gudaha boqolaala sawir generate gareelada aad way qaadaysaa
waxay samaynaysaa macnaha way qiyaasaysaa sawiradii and then sawiro badan ay ku samaynaysaa exactly perfect ay ku samaynaysaa so uma baahnid at this point uma baahnid xataa qof oo real estate photographer uma baahnid ama videographer ama waxaas uma baahnid also AI waxay ku samaynaysaa inay ku duubto kor like waxay ku samaynaysaa side maxaa la jiray bird side view ku samaynaysaa waxay ku samaynaysaa 3D in lagu dhex socdo you know how guryaha markii aad website-ka ka booqanaysid in ay 3D all that stuff aad oo samayn kartaa you could do all that just of course waxaa kaa xigo lacag yar inaad ku bixisid tuulo kala duwanaa jiro laakiin all that stuff ay samayn kartaa customer service of course haddaad samaynaysid waa inaad waa responsigaadii waxyaalahaadii inaad habaystid e-commercegii saan ka hadlaya hadda real estate-ka wuxuu u baahan yahay in description has loo generate kare the same way e-commerce dadka gudaha dadka website-yada wax ku gado ama properties-ka gado ama properties anina waxaan ka wadaa dharka iyo cuntooyinka waxyaalahaas gado description-kii waxaa siinaysaa sawirkii wixii la siicam dharaa gadaysaa ani waxaan la shaqeeyaa dad oo leh maxaa la jiray e-commerce leh websiteyo aan u dhisaa oo ay sida camal shopify website-kan shopify la dhahan ka dhisaa websiteyo waxay aad u dhibtoon jireen waaga hore hadda waxaan dhahaa AI isticmaala laakiin haddii heli karaan photographer is good laakiin waxaan ka wadaa qofkaan heli karin waxaan dhahaa AI isticmaala waaga hore waxay ahaan jirtay website aan u dhisayaa waxay qaadanaysaa isbuucyo marar qaarkood bilo marar qaarkood years in ay ku keenaan propertigii maxaa la property productigii dharkii sawiradiisii descriptionkiisii pricingkiisii wixii inay ku keenaan hadda waxaan sameeyaa waan tusaa si loogu sameeyo AI-da and then boom waxay samaynaysaa hal sawiraa ka qaadaysaa even xataa uma baahnid professional photographer uma baahnid you don't need professional photographer I'm sorry dadka oo professional photographerska caawa waa la is haystaa aniga xataa waa la is haystaa maxaa yeelay aniga waxaan ahay web designer website-aan dhisaa one of my businesses waaye laakiin aan also ama coder aan ahay waxaan ahay qof oo software engineer ah so waa horaa la isoo qabsada aniga waa horaa farqigaa u haystaa so dad kalena aan soo gelinaya aniga maxaa gala qof kasta shaqadiisa meesha soo gelinaya so photographersna waa la haystaa so waxaad samayn kartaa with telefonkaada yaa dharkaa gadaysa camal sawir ka qaadaysaa and then isla markiiba waxay ku generate garaynaysaa intaasoo sawira u baahan tahay xataa waxaad dhigi kartaa different color ka dhig kalaro kala duwan ka dhig aad dhigi kartaa oo halkaan maro red ka dhig blue ka dhig yellow ka dhig aad dhigi kartaa and then different angles ku samaynaysaa waxaa kaloo dhigi kartaa waxaa gelin kartaa model so haddii gabar ay rabto inaad xiratid you could just say gabar inay xirataan rabaa oo Soomaali ah East African oo xijaab xiran oo whatever saarta oo describe garanaysaa and then boom markii model lagu soo saaraa meesha shaqada hadda waxaa ka baxay photographer iyo modelka meesha ka baxay so sorry dad badan oo shaqada meesha ka bixi doonta way jirtaa aniga waa hore shaqadii meesha ka baxday but waa inaa la adkaysto waay right yeah and then consultants haddaad tahay waxaad samayn kartaa analyzing strategy waxyaalahaas oo dhan so consultantiga badanaa waxaa qof oo qorsheynayo ganacsiga so let's say camal ani consultant waa laigu imaadaa I do some consultant work waa sameeyaa oo ah for example camal strategy iyo sidee loo sameeyaa wixii iyo pricing iyo marketkii iyo wixii oo dhan so qofka ku imaanaya wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa waxaas inaan sameeyo inteen ka galaase u sameeyaa waxaa u samaynaysaa market analysis u samaynaysaa oo ah reports kala duwan waxaa leedahay haddaa marketkan gasho saan wax noqonayaan haddaa saan samey saan noqonayaan strategy ahaan saan haddaa u gasho saan noqonayaan waxaas dhan waxaa ku analyze garayn kartaa of course waxaa u baahan tahay adiga aqoontaadii as a consultant inaad isticmaashid laakiin analyzing isku dubaridkii isku hagaajintii packagingkii iyo wixii inaad dhiibtid ee aadaa kaa caawinaysa waxaas oo dhan isku dubaridayso right so waxyaalahaas waxaa waaye waa real world uses waaye laakiin let's just go over quickly and I know inaan PowerPoint ku dheeraanayo oo ay aad u badan tahay laakiin let's go over quickly some toolskan you can take a screenshot haddaa rabtid insha allah so haddaa rabtid inaad samaysid sawirada camal waxaa isticmaali kartaa barnaamijyadan mid journey waxaa jiro ChatGPT waa isticmaali kartaa waagan waxaa la jiray DALL-E la dhihi jiray laakiin hadda wixii dhan isku dubrideen so it's just ChatGPT le bas waaye you don't have to worry about ChatGPT le tegaysaa Canva xataa way leedahay AI kuwa kalaa jiro badan oo sameeya waxyaalahan intaa bis ma aha Google Nano Banana inta ka boodnay right
Google Nano Banana ku jiro oo sameeyo wixii sawir hadda u baahan tahay anything oo picture ku saabsan the best waxa weeye waa Google Nano Banana. And then you could go to Mid Journey oo isagana waa paid tool waaye. Laakiin Google Nano Banana si free oo ku bilaabi kartaa. ChatGPT wuu sameeyaa too, so ChatGPT la tagaysa xala sawir ii samee. It's not the best maaha, but it's really good. Aad kugu sameynaya. So this you could take a picture here. If we go next, markay noqoto dhinaca videoski audioga, you could go to these tools aadi kartaa. I would say Sora is a big one. Inkastoo hadda suuqa laga yara bixinayo oo ay ChatGPT ragga ChatGPT-ga leeyihiin waan ka bixinaynaa. Waxaa kale oo jiro kuwa ay Google sameyn way jiraan. So just if you search Google Video AI Generator, toolal badan ay leeyihiin oo kuu sameynayo. Waxaa kale oo jiro markay noqoto dhinaca audioga iyo codka, waxaa jiro kamid ugu qatarsan waxaa la dhahaa 11 labs la dhahaa. 11 labs waxay sameynayaan they can clone your voice. Codkaada la clone gareyn karaa. You don't have to do anything. Just within 1 or 2 minutes oo codkaada oo hadashay yaa la clone gareynayaa exactly so codkaada ah. Toolal cusub hadda soo baxayo. Waxaan hadda idin sheegayo in couple of months suuq way ka bixi karaan. Videogan hadda daawanaysid dhowr bilood hadda ka bacdi all this suuq way ka bixi karaan anytime. laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad fahantid conceptiga waxaa waaye tuulasha horumaray sameynayaan mar kasta, right? Horumaray sameynayaan, wax cusubaa soo baxaayo, wax freea soo baxaayo, so adiga waxaa baahan inaad la socotid. Waxaa kaloo jira notebook LM. This one is a big one. Notebook LM is inaan intusano aan raba hadhowdii. It's literally one of the most powerful tools waaye on dhihi karaa haddii inaad bookmark garaysatid. Notebook LM Google aa sameeyey. Only ma sameeyo graphicskii codadkii waxaas ma sameeyo, laakiin wuxuu sameeyaa any report analysis. One of the big ones oo surprise ugu weynaa wuxuu ahaa wuxuu ku sameynaa podcast, right? So haddii aragtid in podcast lagu sameeyo oo AI podcast asaa ku sameynaya, laakiin AI podcast bis ma let's say camal waxaa lagu soo diray report dheer, waxaa lagu soo diray report gaarsan 20 page camal, 30 page, 10 page. waqti ma haysid, you don't have time inaad ku akhrisid waxaas. Notebook LM wuxuu leeyahay meel aad gelin karto oo wixii podcast kaaga dhigayo, wixii boring ahaa maybe contract waaye ama wax waaye, iyo wuxuu ka dhigayaa podcast. Markaas waxaa maqlaysa isagoo dhahayo so waxaan ka hadlaynaa maanta sidee maxaa la dhihi jiray ay maxkamadda ama qofka maxaa la dhihi jiray lawyerka uu micnaha waxaan u samayn karaa wixii technicalka ahaa iyo waxay oga hadlayaan si oo like funny ah oo like u malaysa in podcast laga hadlayo. Markaasa adigu waa dhegeysanaysa waa la yaaban tahay, and then su'aalo isweydiinayaan back and forth waxay leeyihin maxaa dhacay kan muxuu sameeyaa, adiga waa ku jirtaaba waxaa ku jirtaa documentigiyaaba waaba la yaaban tahay waxa socdo, waxaa is leedahay let me just listen to this podcast, laakiin waa AI, right? So wixii fududeynayaan basically. So toolasha noocan way jiraan, right? So Google waa kuwaana. Haddii aad Google waxay leeyihin waxyaala carada ka badan Gemini, Notebook LM-ka. Gemini waxay leeyihin oo emailka ku jiro, aniga aad u isticmaalaa kan. So Gemini emailka waxaa waaye I think $9 something like that bixinaysaa bishii. And then waxay sameynayaan markaa email qoraysid you could like click hal mar click siin kartaa, and then AI ku qoraysa emailkii, ama adiga qori kartid and then enhance dhigi kartaa ku enhance kareynaya. It's really powerful. Google Docs way ku dhex jiraan, so everywhere oo Google ku jirtid waa ku jiraan. So Google waxay leeyihin waxyaala carada ka badan oo noocaas ah. Surprising things you can do with AI turn any documents into podcast waa midka hadda idin sheegaya waaye. Codkaada kaloon gareyn kartaa. You can translate any video waxaad translate gareyn kartaa any language. Inkastoo Soomaaliga xoogaa aad ugu hooseeyo oo aanan aad micnaa tababar loogu sameyn, laakiin still waa sameyn kartaa. So all these things waxaa ku sameyn kartaa AI-da ku sameyn kartaa, right? So now waxaan gelaynaa marka dhinaca maxaan qaban karnaa, what can we do? So waan baranay AI-da xitaa waxay qaban karta, what it is, all that stuff, laakiin maxaan ku qaban karnaa? 90% dadka waxay u isticmaalaan AI-da sida camal inaad Google camal ay u isticmaalaan. Oo yuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya, ma ii sheegi kartaa sidee loo kariyaa waxaas recipe-ga ma isiin kartaa waxaas, caasimadee waaye wadanka hebel caasimadiisa maxaa waaye, waxaas is AI-da looma isticmaalo. Don't use for as a
yes waa weydiin kartaa waxaas laakiin it's like adiga oo lagu dhahay camal waxaa haysataa very powerful machine and then waxaa u isticmaalaysaa like waxyaalo yaryar oo just inuu wax yar kuu sameeyo so you need to 10x maxaa la jiray sidaa wax usoo saaraysid so we're gonna let me just see waxaan sameynaynaa we're gonna see inshallah waxaan arkaynaa waxaan bedelaynaa saa wax ugu qoraysid AI daan bedelaynaa we're gonna change it tonight aan bedelaynaa so waxaan isticmaalaynaa concept la dhaho craft okay craft waxa weeye framework ama hab qorsheyn aa u isticmaali karta AI-da waana fiirin doonaa exactly waan practice garayn doonaa insha allah craftiga muxuu yahay craftiga waxa weeye waa context role audience iyo format iyo tone basically sida AI-da oola hadlaysid waayo se AI-da oola hadlaysaa waxaa oola hadlaysaa waxaa isticmaalaysaa frameworkan la dhaho context okay marka ugu horeysa AI-da waxaa siinaysaa context aa siinaysaa so frameworkan craft aa isticmaalana waxaa siinaysaa context context waa maxay context waxaa weeye waa inuu ogaado waxaa rabtid inaad samaysid like the back story ama maxaa ujeedadaada waa maxay what do you want like maxay tahay ujeedadaada inaad siisid waaye and then the next waxaa siinaysaa roolkan waxaa waaye AI-da maxaa rabtaa inay kuu qabato so AI-da haddaa rabtid inay kuu noqoto lawyer waa inaad dhahdid waxaan rabaa inaad iska dhigtid lawyer haddaa rabtid AI-da inay kuu sameyso lati camal inay kuu noqoto copywriter waxaa leedahay waxaan rabaa inaad noqotid copywriter AI-da haddaa rabtid inay noqoto something like web designer waxaa leedahay waxaan rabaa inaad noqotid web designer ama graphic designer ama whatever ruleka ay aragtid inay noqoto AI-da u sheegaysaa and then audience waxaa u sheegaysaa yaa loogu talagala waxaan because AI-da way ka fikiraysaa waxaas right so haddii la tii camal waxaa qoraysaa article aa qoraysaa ama waxaa samaynaysaa book aa qoraysaa book yaa ugu talagashay right inay AI-da ogaato waxaa ugu talagalaa leedahay kids from 5 to 15 aa ugu talagalaa leedahay then now waxay isticmaalaysaa luuqadii u fudud ilmaha noocaasa haddaa dhahdo waxaan rabaa waxaan ugu talagalay teenagers from calada 15 to 25 year old aan ugu talagalay now waxay isticmaalaysaa more advance haddaa dhahdo waxaan ugu talagalay dad waaweyn oo adults aan ugu talagalay then waxay isticmaalaysaa more appropriate language isticmaalaysaa ama micnaha ereyo oo gooni isticmaalaysaa so micnaha ma isticmaalaysa very simple words so waxay og tahay audiencega also just ma ahan ageka ma aha laakiin let's say camal meesha joogaan qof Soomaali jooga miya qof Africa jooga miya qof America jooga miya qof san miya maxaa la jiray dadkan qofku noocuu yahay waxaa dhahaysaa Soomaali haddaa dhahdid waxay garanaysaa dadka Soomaalida waxay qiimeeyaan so let's say camal marar badan aniga waxaa u isticmaalaa application wax markaa dhisaayo waxaan dhahaa keep in mind waxaa loogu talagalay dadka Soomaalida loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxaan and now waxay ku fikiraysaa fikradaha sidee loogu faa'iideyn karaa dadka Soomaalida right and then format waxa weeye waa habka aragti inay kugu soo bandhigto so waxaa u sheegaysaa waxaan wuxuu yahay let's say camal social media post hadduu yahay waxaa leedahay waxaan rabaa maybe waxaa ka dhigtaa intaas limit u samee haddaa aragto inaa article camal waxaa leedahay waxaan rabaa waxaa leedahay 2000 word article aan rabaa leedahay all that stuff and then the toneka waxaa u sheegi kartaa waxaa dhigi kartaa tone professional warm urgent playful waa u sheegi kartaa you could define all that aad define garayn kartaa and then wuxuu kusoo saaraysaa very powerful maxaa la jiray information ay ku siinaysaa haddii aadan isticmaalin craft frameworka then just it's kind of like waxay ayada u malaysay ku siinaysaa whatever it thinks the best ay ku siinaysaa markaas okay so we'll do inshallah we'll see example arki doonaa oo craft frameworka waan isla dhisi doonaa we're gonna go together step by step craftiga laakiin waan isla fiirin doonaa and then let's go deeper marka waxaan hadda levelka ugu horreeyaan joognaa hadda we're at the first level right AI-da waxay kala leedahay levelo you go deeper right levelay kala leedahay levelka hadda joognaa levelka ugu horeeya waa better prompting inaad AI-da ay kula shaqayso oo adiga waxaa rabtid aad u sheegtid kabacdina waxa aad doonaysid ay kuu soo celiso that's better prompting waaye laakiin levelo kasii hooseeya jiro intaa waxaa waye just ani waxaan la imaaday there is even more levels aa jiro kasii waaweyn waxaan the second one waxaa thinking partner inay kuula fikirto si qof kuula shaqeynaya camal micnaha inaad u isticmaasho AI-da qof kula shaqeynaya partner
ama qof aad micnaha isla shaqaysaan oo aad wax isla sameynaysaan brainstorming you going back and forth wax baa isla sameynaysaan wax baa isla qoraysaan isla shaqayn taas waxaa la dhahaa thinking partner we'll see insha allah isla fiirin doonaa taasna work systems waxaa level 3 oo hoos aan sii aadayno waxaa waaye in aad AI u isticmaashid as a work system ina micnaha ay shaqo ku qabato automation repeatable workflows in ay AI-da ay ayada ku qabato shaqo right ayada ay u dhiibtid wax aad aadid waxaan ka shaqee ay shaqadaas gasho ay wado ilaa ay soo dhammaystirto ama ay xataa maalmo ku maqnaato maybe saacado ku maqnaato maalmo ku maqnaato in ay ayadii ay horay gadaal ay kuu keento waxa ku dhahdo okay waxaana soo hela what do you think ma fiicna soo ma okay waa ku laabanayaa give me a few hours waa iskuu soo celinayaa all that stuff and then there's even more and then apps and automations inaad ku dhisid wax so builder is the last one like kuwo kale kasii hooseeya jiro ma rabi inaan sii galno there's way more it goes deeper laakiin builder inaad noqotid u isticmaasha as a builder inuu ku dhiso wax ay caadi so tan waxaa tan aniga isticmaalo hadda the main one oo ah as a developer inaan isticmaalo laakiin adiga xataa adoon technical ahayn oona developer ahayn waa builder waa noqon kartaa you could become builder so tonight insha allah marka halka ka dhamaano the main thing waxaa waaye inaan mid kasta wax kaga taabto aad mid kasta samayn kartaan right on micnaha aanan idinka tegin insha allah okay kuwaan waxaa waaye just advanced tools waaye waan taaban doonaa laakiin hadda you don't have to worry about it waa toolasha more advanced so markii aad AI hore usii isticmaashid then you go deeper and then toolal waxaa arkaysaa aad u baahan tahay bolt lovable cloud code open AI codex cloud cowork these are tools oo advanced waaye oo isticmaali kartid oon arki doono insha allah boltkan waa isticmaali doonaa caawa kuwa kalena waa intus doonaa si u shaqeeyaan waa intus doonaa laakiin uma baahnid inaad hadda aad taqaanid muhiimadda waxaa waaye inaad og tahay inay jiraan advanced tools oonan ahayn just ChatGPT bas sheekada inaynan ahayn inaad og tahay muhiim ah okay and then why this matters is because AI that we advanced garanaysa it's going a lot faster and then qofka aana technicalka ahayn hadda wuxuu samayn karaa wixii qofka technicalka sameynaya uu samayn karaa so you don't have to worry about inaad tahay qof technical just waxaa u baahanta qof fikrad la imaaday inaad tahay that's all you need to do okay so inshallah let's go through maxaa la jiray examples waxyaalo badan inaan idin tusaa rabaa but before that waxaan fiirinaya insha allah the chat iyo qofkii su-aalo qabo iyo waxyaalahaasaan ka jawaabaya sorry codka ma furi karno laakiin if you have any questions chatka kusoo qor waan fiirinaya I'm gonna look at youtube-kana waan fiirinaya insha allah soo dhawaada dhammaan wixii su-aalo ah okay waxaa jeeda cabdifataax wuxuu leeyahay kee ugu fiican dhinaca sawirada Google Nano Banana is the best right now kan ugu fiican waaye yes waan duubaynaa webinarka insha allah PDF ma heli karnaa insha allah I'll try to share inaan share gareeyo PowerPoint-ga laftirkiisa markuu dhammaado meesha aan email aan kusoo diri doonaa insha allah let's see any other questions kee ugu fiican dhanka web developingka markii la dhaho haddaa website dhisaysid then toolasho dhan waa isticmaali kartaa laakiin for now waxaa ugu fiican cloud code mid la dhaho ugu fiican it's one of the most powerful tools markii la dhaho dhisitaanka website-ada it's more advanced waaye xoogaa more technical laakiin very powerful cloud code videoyada thank you for the questions ka oo ku mahadsantihiin videoyada avatarka hadlayo kee ugu fiican lagu hagaajin karaa so videoyada oo waxaa ka hadlaysaa cartoonka ah ama animatedka ah kuwaas usually waxaa lagu sameeya either Google aa ku samayn kartaa oo waxaa jira Google View wax la dhaha jiro Google View haddaa raadisid or waxaa ku samayn kartaa Sora oo ah maxaa la jiray ay leeyihiin raggaan OpenAI iyo waxaa jiro tuulal gooni ah oo loogu talagalaa jiro if you search something like
animated cartoon AI generator kuwa badanaa helaysaa oo kala duwan laakiin kulligood waxay kasoo jiidanayaan mooralada kore waxay kasoo jiidanayaan barnaamijyada kore sida camal OpenAI Google yay hagaajinayaan way habhabeynayaan kabacdi adigay kaa gadayaan so adiga laftirkaada waa samaysan kartaa Google iyo OpenAI labada waa isticmaali kartaa inaad video ku samaysid are you planning to start course? Yes. I'm starting a course oo bilaabi doona insha Allah waan announce garan doona markaan ka dhameeyo goorta aan bilaabi doono iyo waxyaalahaas qofkii u baahan Cabaas ustaad AI ma ku samayn karaa shaqooyinka sida xisaab xirka yes 100% Cabaas waa ku samayn kartaa xisaab xirka laakiin xisaab xir markii noqoto waxaa u baahan tahay verification waxaa u baahan tahay inaad adigii aad caddayn kartid wixii in ay si sax u samaysay so maybe marka intaadan sameynin xisaab xirka waxaa samaysaa maybe like formula camal ama something oo lagu ogaan karo in ay wixii sax yihiin in kale and then kabacdi xisaab xirku samee so AI waxay samaysaa wax la dhaho hallucination oo ah hallucinationka waxaa waaye waa riyoon ay riyoonayso ama ay wax iska samaysanayso ama qarweyso right maskaxda ka samaysanayso inkastoo hadda lasoo gaabiyey oo waagi hore sidai ahayd hadda aan ahayn laakiin waxaa laga yaabaa xisaab markaa ku samaynaysa nambare aan jirin meesha inay kusoo dartaa laga yaabaa right so hallucination ay samaysaa so saa taas uga hortagtid waxaa samayn kartaa waxaa dhigi kartaa marka hore waxaa samaysaa formula ama waxaa ku ogaan kartid xisaab xirka inuu saxeeyay in kale laakiin yes way ku samayn kartaa xisaab xir okay ustaad marka ka hadli karaa how ama wadaagi karaa dadka marka aad samayso app ama automation ama how to check inay wax saxan yihiin yeah so taas ma fahmin fatxa maxaa ka wadaa ma fahmin xoogay igu soo celi hal mar iisoo jilci ustaad cloud code Somali available kama ahan okay so cloud code hadduna available ka ahayn meesha joogto waxaa isticmaali kartaa Google waxay hayaan toolal fara badan waxaa jiro Google anti-gravity is a big one too cloud code isticmaali kartaa maxaan cloud code dhihina waxaan ka wadaa OpenAI ChatGPT gooda isticmaali kartaa iyo codexkooda hadduu available yahay meesha joogtid so waxaa jiro maxaa la dhihi jiray alternatives aa jiro toolal waxaa jiro u yara eg iyo waxaa jiro kuwo soo jiiday sida cloudcode soo jiidaa jiro sida camal maxaa la dhihi jiray cursor camal barnaamijka la dhaho oo kuu soo jiidaya kuwo badan oo kuu soo jiidaya jiro modelkii laakiin adiga aadan u baahnayn inaad directly u access garayso modelkii mar badan ku dhisay laakiin xageen security ka waran hadda lovable daciif u yahay kala yaa markii noqoto dhinaca securityga waa saxan tahay AI-da markii wax lagu dhiso securitygeeda 100% ma ahan so waxaa u baahan tahay adi ahaan inaad dib ugu laabato u fiirisid AI-da laftirkeeda u isticmaali kartaa in aad ku ilaaliso securityga laakiin yes securityga ma fiicno it's not good what's your recommendation for one of the best premium for university students haddaad premium rabtid always waa cloud code iyo OpenAI codex that's the premium OpenAI codex iyo cloud code especially waxay leeyihiin top tier so waxay leeyihiin micnaha lacag extra ku bixin kartaa so OpenAI cloud code waxaa ku bixin kartaa $100 bishii OpenAI codex waxaa ku bixin kartaa $200 bishii so if you're looking for something or like aan joogsamaynin shaqada wadaayo forever those are the top tiers so yeah natus from scratch yes so from scratch natus doona insha allah we'll start buildingka iyo dhisitaanka iyo hagaajinta iyo isticmaalka kulli waa sameynayna what is the best way to master AI which job market need this time the best way to master AI waxaa inaa isticmaashid habka ugu fiican khatar noogu noqdo AI waa isticmaalkeeda inaad bilowdid micnaheeda tahay inaad adiga wax ku dhisatid inaad adiga wax ku hagaajisatid tuulasha inaad soo dejisatid inaad baratid AI-da laakiin marka noqoto job marketka wallaahi ma dhihi kari job market boqolkii boqol ammaan ah ma jiro thank you for the su'aalaha ku mahadsantihiin wallaahi kama jawaabi karo every question laakiin insha allah waan isku dayayaa inaan idinkaga jawaabo su'aalaha haddii la yidhahdo aada mahadsantihiin dadka soo geliyey meel kasta su'aalaha dad kalena la sheer geliyey aada mahadsantihiin
So let's see marka, let's go over maxaa la jiray I'm looking at the time kan fiirinaya. Give me 1 second. Waqtigan fiirinaya. Okay, let's see. Why is it not working? Yeah, we have time. Yep. So salaadan fiirinaya maqribka waa 7 waqti dambe waa saacada lagu daray ramadaankii. Okay. So intee ka bilaabanaa marka? Where do we start? Intee ka bilaabanaa? Right? Where do we start? Marka ugu horeysa waxaa ka bilaabaysaa ChatGPT. Start with ChatGPT. Okay? ChatGPT aan ku bilaabaynaa. Okay? So let me get my notes down so that inaan idinla wado waxa. So hadda waxaan sameynaynaa waxaa marka waxaan bilaabaynaa dhisitaanka ma bilaabayno. Qorshaha ugu horeeya aan sameynayno waxaa waaye sideen u isticmaalnaa barnaamijkii hadda idin tusayo oo ahaa craftigii, right? Craft frameworka waa better promptingkii see u isticmaalnaa. How do we sideen u dhisnaa prompt fiican, okay? So ChatGPT saan usoo furanaysaa, usually waxaa weydiinaysaa hal su-aal oo gaabanaa weydiinaysaa. Dadii camal waxaa rabtaa inaad ganacsi bilaawdo, waxaa leedahay what do you think about this ganacsi? That's all you say, okay? That's not the right way. So the best way waxaa waaye in aad qeexidid exactly waxaa rabtid. Let's say camal hadda waxaan rabnaa inuu noo sameeyo as a business strategist inuu noo noqdaan rabnaa AI-da. Okay? So let's say camal waxa ii qoran hadda waxaan rabnaa inaan sameyno. Waxaan leenahay you are a brand strategist. Okay? So let's write that down. You are a brand strategist. lama arko. Oh, sorry. Thank you, Abdullahi, for letting me know. Yes, because waxaan share gareeyay haddaayay just slide kale share gareeyay. So let me just share my screen here. Hadda ma jeedaan? Yes. Thank you. Aad waa mahadsantahay Abdullahi Ibrahim. Okay. So yes, so ChatGPT ga soo furanaysaa. Okay, you start that's meesha laga bilaabo is the easiest way. Waana free waaye. You can start even xataa adoona login garaysan inaad ku bilaabi kartaa xataa. But laakiin account ka samayso haddii ay more serious ka tahay $20 $25 bish iska bixi. Haddii more serious ka tahay I would say go beyond that waad ka tegi kartaa. Haddii aad tahay qof micnaha power user haddaa tahay there's also $200 per month $200 bish aad bixin kartaa. Dad adiga ku jirta waxaa rabti inaad samaysid. So waxaan ku bilaabaynaa marka maxaan dhahnay craftigii waxaan niri craftiga waxaan niri waa inaad qofka waa inaad siisid context, okay? Waa inaad siisid identity inaad siisid ama role wuxuu yahay. Waa inaad siisid waxaan niri let me just grab the waxaan niri waa inaad tahay waa kana waa inaad siisid context rolekii backstory inaad siisid and then rolekina wuxuu yahay audience all that. So taasaan sameynayna, that's what we're doing. So hadda waxaan sameynayna waxaan siinaynaa rolekiisaan siinaynaa. You are brand strategist waxaa tahay qof brand strategist aad tahay, the brand strategist who has launched been u sheegaysaa who has launched 50 plus small businesses. Okay? That's bent loo sheegaa wuxuu yahay asaga. Waa identitygiisa ama rolekiisa waaye. And also waa intus doonaa more identityga sida loo bedelaa oo khatar looga dhigaa. Okay? Let me just remove this person. Okay. Sidee identitygiisa loo bedelaa? Okay. Waa intus doonaa more advanced way. Tan waxaa waaye waa temporary waaye. Because hadduu iloobayo waxaan markaa hadda ka bixiso wuu iska dhaafayaa. So sidee loo bedelaa permanently sidee loo bedelaa identitygiisa waa intus doonaa. Inta waxaan leeyahay marka inta waxaan ka hadlaa marka waxaan raba backstorygan siinaya. Waxaan leeyahay I'm starting a mobile car detailing business that bilaabaya service in Minneapolis called Mirror Finish. Okay, and waxaan leeyahay my target customer is
busy professionals, professionals aged 30 to 50 who don't have time to go to a car wash, but want their car looking premium. Okay, so waxaan siinaa background oo like kan waxa waaye waa customerki waaye so we're gonna apply the craftig waa ku apply garaynayna don't worry. Then inta waxaan leenahay give me waxaa u sheegaysaa xag kartid. Number one waxaa leedahay a paragraph one paragraph an elevator pitch elevator pitch. Spellingkana don't worry about it. Spellingka saa saxaay already ogyahay. I can use networking events. Okay. Number two waxaa leedahay a customer persona. Okay, customer persona with a name, daily routine. As I said, don't worry about the spelling. Routine, that's not how you write routine. Routine, daily routine and pain points. Okay. And then waxaan leenahay three market angles. Okay. Angles I should focus on. Okay. And then fourth waxaan leedahay basically waxaan siinaynaa waxaan uga baahannahay inuu noo qabto a 5 post Instagram, you can say Instagram, Facebook, waxa adiga isticmaasho content plan for launch week with hooks, captions and best posting times. Marka inta be specific, no generic advice. Okay. So waxaan siina marka wax kasta uga baahannahay waxyaalo kale waa kusii dari karta halka daartid. Waxaa kaloo jiro wax la dhaho iterationka waxaa waaye intaa wax dhan hal mar u diraysid waxaa samayn kartaa midba mar yaad qaban kartaa and then tartiib u socon kartaa. Laakiin annaga hadda waxaan rabaa inaan idin tuso how powerful u yahay AI-da in ay ganacsi dhan kuu samayso. So this is the ganacsiga aan rabno inaan samaysano. So let's see waxa ay noo soo celiso. Okay. waxaan ku apply gareyn doonaa craftigan ku apply gareyn doonaa insha Allah. You got solid name, mirror finish. So saan dhahay ChatGPT xoogaa more friendly camal waaye. So haddaan tegi lahayn cloud wuu noo diidi lahaa xasadan. Elevator pitchku noo soo saaray waa kana wuxuu leeyahay mirror finish is a premium mobile car detailing service here in Minneapolis built for busy professionals who don't have a time to sit at the car wash. We come directly to your home or office, deliver a showroom level clean while you work or spend time with your family. Most of our clients aren't just paying for clean car; they are paying to save 2 to 3 hours every week and still drive something that looks brand new. This is also a little more AI. So hadda aragtid sentence-kan camal waxaa lagu yaqaanaa waxyaalaha lagu yaqaana AI-day ka mid tahay inay dhahdo most of our clients aren't just paying for clean car. So in ay micnaha AI saan u hadasho lagu yaqaana. So haddaa aragtid waxaan camal waxaa lagu garanayaa qof qoraal yaqaan hadduu jiro oo si loo qoro wuxuu garanayaa tan inay AI tahay. AI waxay samaynaysaa wax bay sheegaysaa adan waxay leedahay waxaa saas ma ahan laakiin waa sidaas micnaha for example. So just xoogaa waxaa dhigi kartaa inta wax yar ka bedel oo AI ha ka dhigan aa dhigi kartaa. Customer persona, boom. Customer persona waa kana Jason Ahmed. I don't know magacaas meeshu kala imaaday. I have no idea. 38 years old, Edina downtown. So waa maxay customer persona? Customer persona waxaa waaye qofka the ideal customer kaada waa qofka ugu mudan maxaa la jiray service-kaada. Qofka ugu mudan inaad wax u qabato. Example qof waaye. So qofkan camal yaa raadinaysaa marka. Qofka raadinaysid waaye oo ganacsigaada kaa qaadanaya isla markiiba. Okay? So waa kana marka your customer persona.
three market angles meelaha ka geli kartid marketka waa time waxaa la jiray greater than cleaning micnaha timeka kaaga muhiimsan inaad cleaning samayso basically um, don't sell detailing sell time waxaa gadaysaa waqti ma gadaysid detailing ama gaari inaad nadiifiso ma gadaysid waqti baa gadaysaa because dadka aad target garaynayso waa qof lacag haysto shaqaysanayo so 2 saac 3 saac waxaa uga muhiimsan la camal qofkan 1 hour ratekiisa waxaa waaye uu shaqaynayaa 1 hour ratekiisa waxaa waaye $200 $300 waa ratekiisa an hour and now gaariga uu fadhiyo oo uu fadhiyo detailinka then waxay noqonaysaa waqtiga ka khasaara so adiga you selling time as you can see hadda AI-da ma rabno inaan gudaha usii galo everything laakiin in general uu ku soo saaray waxa u baahneed now dib aa ugu laaban kartaa you could do more right this is the start 90% dadka waxay sameeyaan intaanay qaadanayaan way la yaacayaan this is wrong ha la yaacin ha la ordin intaan this is just the start right now we need to go even deeper in our why okay deeper adding we're gonna go deeper I'm just gonna copy this time because we don't have a lot of time we're gonna go deeper okay waxaan leenahay now that brand strategy now take that brand strategy and write a full homepage of a website including a hero so waxaan leenahay hadda marka we're going from waxaan ka tegaynaa brandkii wixii dhan aan nolo hagaajiyey like hadda waxaan leenahay website aan rabnaa inaan samaysano and this one waan isla fiirin doonaa laakiin mid kalaan geli doonaa website hadda ma gelayno code iyo waxaas ma gelayno don't worry just waxaan leenahay qoraalka noo qor the contentiga websiteka noo qoraan leenahay okay that's what we're saying you could write a better brand better maxaa la jiray prompt waa qori kartaa prompt kasii fiicantan waa qori kartaa laakiin let's say camal waxaa rabtaa qof oo web design inaa hire garaysid already waa haysataa contentiga websiteka la gelin lahaa waa haysataa so wuxuu ku leeyahay hero websiteka headingka your car detail to perfection without leaving your driveway boom websitekaada frontigiis ku qoran yahay okay Mirror Finish is a premium mobile detailing service in Minneapolis built for busy professionals. We come to your home, office, da da da, you know? And then why cannot all the like points ka how it works, so shaqeyo, right? You book and we come and then you drive a new car. Pricing details go has already all see pricing it. As you can see, haddii aan samayn lahayn inkastoon ka tagay xataa some of the prompt ka tagay haddii aan dhihi lahayn just waxaan rabaa ganacsi waxaan leeyahay oo detailing ah ma ii samayn kartaa wax balse aan u sameeya ganacsi detailinka ah then AI-da ma fahmayso haddaa follow garaysid the craft framework it's a lot more successful right inaad siisid background role inaad siisid dadka aad rabtid inaad target garaysid habka aad rabtid in wax kuu siiso tonki all that stuff waa ka tegi kartaa qasab maaha inaad each point aad hit garaysid like waxa ugu muhiimsan waxaa waaya inaad at least aad siisid background storyga micnaha oo ah the back storygaada waxaan wuxuu yahay iyo roolka aragti inuu ciyaaro AI-da so maxaa rabtaa inuu noqdo legal maxaa rabtaa inuu noqdo finances maxaa rabtaa inuu noqdo brand strategist waxaa rabta inuu noqdo like how do you want the AI to orta inay ciyaarto and then audience qofka la target garaynayo all that so this is just a start why ma ahan this is not the finish ma now you could go back dib ugu laaban kartaa adii kartaa ma ka helin adii kartaa adiga waxaa laga rabaa markaa you need to come up with inaad isticmaashid like you have to use your taste together and then okay kama helin how you did this part so adii kartaa something like adii kartaa I didn't like the elevator pitch can you refine it we don't have a lot of time we don't have a lot of time make it shorter tan marka waxaa la dhahaa refining waa refine garaynaysaa and your own promptigaadii you going back and forth and now wuxuu ku sameynaa mid kasii yar waxaa dhihi kartaa as you can see already wuxuu kusii couple of options ku siiyey so adiga waxaa laga rabaa marka sidii kalfaataxa camal inaa u xifdiso kana laga rabaa marka so now qof hadduu ku weydiiyo maxaa qabataa what do you do like ganacsiga hadduu dhibkaa yahay waay if you really wanna like advance ganacsigaada word of mouth darted then elevator pitch u baahan tahay waxaa u baahan tahay hadal yar oo sharaxaya ganacsigaada oo qof kasta uu fahmaya iyo
gadayana selling the value of your business gaada. Okay, so now wixii xifdinaysaa and then mid lay qaadanaysaa oo qatar is leedahay this one is gonna do it, then kaasaa qaadanaysaa and then you just practice, you go back and forth and then waa carabkaada la qabsiinaysaa and then boom, now meel kastoo tagtid waa kala tuuri kartaa, maxaa qabataa, waxaasaan qabtaa, muxuu yahay brrb waa ku tuuraysaa, qofki isla markii uu fahmaya valuegii xitaa wixii dhan all that. So now you can keep going back and forth and then wixii waa detail garayn kartaa, you could do all that. Okay, so that's that. So inta badan dadka marka waxay sameeyaan, they just kind of like ma siiyaan prompt fiican ma siiyaan, so that's a taste of promptiga waaye, right? So we can go deeper waa tagi karnaa, we could go even hataa sidee loo sameeya, lakin let me show you intaan promptigan micnaha is good, but lakin how do you make AI-daada see uga dhigaysaa mid ku xasuusanayso, because ganacsigaada wuu joogayaa, meel uma socdo ganacsigaada, right? And you don't want to markas inaa explain garaysaa dhahdid ganacsiga saan waa ma samayn kartaa saan inaa dhahda maratid. So na waxaa jira marka AI waxay leedahay ChatGPT wuxuu leeyahay tools uu leeyahay, barnaamijuu leeyahay, barnaamijka kaa caawina waxaas, there's multiple things. So one thing is hadaad habka artid AI ina kula hadasho waa bedeli kartaa, you could go here personalization, you could go here, you could personalize it, right? Personalization maxaa laga wadaa, waxaa waaye waxaa samayn kartaa AI-da sida aragti inay kula hadasho, halkaan saa ujeedid waa candid waxaa waaye si oo kind of like friendly camal ah waaye, right? It's like it's like a nice encouraging friend, inta waxay ku qoran direct and encouraging, professional, so we the friendly, quirky, efficient, cynical. You don't want that, you don't want the cynical, but professional you can change that, those are quite built in way. And now not only that, but like you could also customize it here, waxaad dhigi kartaa custom instructions, so mujeedid ogow custom instruction kan waa very powerful. Haddii aad gelisid waxa instruction halkaan aad dhahdid waxaan rabaa inaad noqotid qof noocaan saan in ay kula shaqaysaa rabaa, waxaa tahay hebel oo saan wax u sameeyo, then waxaas raacaysaa. waxaa kaloo samayn kartaa instead of adiga meeshaan blankiga ayadaa dhihi kartaa, waa furi kartaa new chat, you can say I want you to help me grow my business from zero adikata income or adikata profit to 6-figure business in the next year or so. Can you write instructions to put in your memory so you can push me, guide me, and consult and become my consultant, my professional consultant, maybe professional consultant. Asaga isku daraysaa marka consultant, right? Now asaa kuu qoraya marka, it's gonna write its own instructions u qoraya. Okay, so waxyaaluu qoraya and then you follow all this, you copy garanaysaa, and you can say here I'm not going to just cheer you up, okay. And then if you don't understand waxaad dhigi kartaa just write it as instructions for you, right? So instruction ahaan u qoraaleda adig gooni ku ah. Okay, here waa kana wuxuu leeyahay you're acting as a high-level business consultant, execution coach with one primary goal, right? Goalka primary waa kana. Now kana qaasa, you copy all this, copy garan kartaa, or you could just hoos aadaysaa, there's also a copy button here, and then inta tagaysaa personalization ga bedelaysaa, you just write inta gelinaysaa marka custom instructions, paste right here, and then waxyaalaha oo extra da ka bixin kartaa, you could remove all this. It already knows that aniga alif kala xasan aan leeyahay, you could remove all that, and then you clean up ku samaynaysaa, and then kabacdi waa save garanaysaa, you save it. And now every time I la hadashid hadda ma gelinayay, but like every time I la hadashid wuxuu ku leeyahay oo sug ku leeyahay maxaa ganacsiga cusub bilaabaysa, kii hore oo 6 figure ka rabnay inaan gaarnaaba noo dhiman inta socotaa ku leeyahay jooji.
hadda ka hor isku day waxaa dhahay een, ha ii ogolaanin inaan ganacsi kala bilaabo markaasu wuxuu yidhi waa iloobay marka instructionkii put instruction waxaan geliyey aan dhahayo waxaa jiro fikrado badan ay igu soo dhacaya markasta waxaan jeclaa inaan wax cusub bilaabo ha ii ogolaan inaan wax cusub bilaabo waxaan rabaa ganacsiga inaan meel ka gaaro and then maalinka dambe aan kusoo laabto waxaan idhi what do you think about this idea let's do something and it's like no waxaa tiri ha ii ogolaan inaan ganacsi kala bilaadid kuma ogolaanayo fadlan ku laabo ganacsigaadii hore oo wax ka soo saar goolkanigu wuxuu ahaa waxaas sheekaas ila soo galay markuu ugu adkeeyey marka taas waxaa la marka this one is a custom instructions waaye oo adkeyn kartaa daartid waxaa kaloo samayn kartaa haddaadan rabin inuu kaas kaa qaso oo like coursekan waxaa u isticmaalaysaa like every day waxyaala gooni u isticmaalaysaa marka marit in kaa qasmo waxaa samayn kartaa wax la dhaho project you can just create your own project here as you can see aniga waxaan sameeyey alif cloud project waxaa igu jira alif cloud project wax kastoo alif cloud ku saabsan everything documenti maa dhahdaa waxaa dhahdaa san u sameey businesska waxaan dhahdaa customer persona everything aan ku jiro and now haddaan galo alif cloud waxaan weydiin karaa anything aan u baahanayo waa coach camal ahaan waaye so project markaan samaynaysa marka the good thing about project waxaa waaye instruction asaga gooni u ahaa siin kartaa you could give its own instructions oo gooni u ah oona ku qasmaynin waxyaalaha kale so chat kale haddaa leedahay meel kale ka furatay kan ma soo galayo na haddaad businesskaada haddaad inaad wax ka weydiisid ama wax kaa caawiyo projectiga gooni u gelaysaa so project markaan samaynaysa let's do mid oon dhahayno something like let's come up with something aan dhahno waxaan leenahay mirror finish kii haddaan ka hadlayna mirror finish and then we're just gonna say create waa kana mirror finish now waxaa ku dari kartaa marka you could add sources aa ku dari kartaa you could add sourceska waxay noqonayaan maxaa la dhihi jiray waa documentiyaal waa kala duwan waaye documents businesska documentigiisa waaye waxyaalaha businesska ku saabsan yahay wuxuu yahay si u shaqeeyo waxaas oo dhan waxaa kaloo samayn kartaa you could come here where is it there was a way we can add instructions instruction gooni ku dari kartaa you could also say here yeah add a dhigi kartaa and then yeah you could create a construction as a document ahaan isu gelin kartaa you could also input text here you see waa kana you could say instructions aa dhigi kartaa instructions intaa ku qori kartaa marka waxaa leedahay you are a senior consultant with 20-year experience in waxaa dhigi kartaa car detailing businesses all that stuff aa dhigi kartaa and then waxaa siin kartaa all the things aa rabto inuu kaa caawiyo skills u baahanta inuu lahaado yaa siinaysaa you save it and then documentyaal kalaa gelinaysaa businesska ku saabsan and then every time halkaan imaado oo wax weydiisid only wuxuu fiirinayaa marka waxyaalihii oo businesskaada ku saabsanaa iyo shuqul ku leh yuu ku tusaaya and then it will help you with that way so tan waxaa waaye more like ChatGPT as example isticmaalana laakiin kuwa kalena way leeyihin cloud haddaad tagtid kuwa kale same idea waxay leeyihin meel ood ku qori kartid instruction ood aad micnaha aad dhihi kartid waxaan iga caawi ama saan u fikir aad dhihi kartaa you could make it even more maxaa la dhihi jiray adig you could tailor to your businesskaada so wuxuu ku noqon karaa actual consultant aniga kan camal alif kale waxaan u isticmaalaa as an actual consultant aan u isticmaalaa like oo aan la tashto oon weydiiyo su'aalo oo of course aniga finalka iskale final sayga laakiin waxaan u isticmaalaa inaan like ku baraaweeyo fikrado on okay what do you think waxaan inaan sameyno we're thinking about inaan kusoo darno ganacsiga waxaan we're adding this maxay kula tahay for example camal hadda kahor waxaan yidhi something like alif cloud oo ah barnaamij software aniga dhisay oo loogu talagalay islamic schools in lagu manage gareeyo yaa waxaa idhi waxaan kusoo darayaa something like waxbarasho in wax lagu barto gudihiisa markaas wuxuu yidhi goolkanaga ma ahan I will say waxaa kaaga fiican inaad dib oga dartid marka hore focuskaan saarna waxyaalahan oo ah low hanging fruits waxyaalahan aad soo qabsan kartid oo markiiba aad ku samayn kartid aan samayno so talin caadi kula talinayo wuxuu ku leeyahay okay yes that's a good idea and also adaa u dhihi karto waxaad dhihi kartaa markaan fikrad ku siiyo qaadanan just fikradda ugu horeyso come up with new ideas come up with habab cusub oo that you can give instruction aad siin kartaa so wuu kula talin karaa but it's not perfect maaha just keep in mind this is like AI waaye so wax perfect ma jiro it's just a haddaad haysanin qof kale oo consultant ah tan waxaa waaye free consultant waa basically right okay
So that's prompting QI. That's how you do prompting iyo instructionska si loo siiyo AI-da oo custom instructions loo siiyo. waxaa kaloo samaysan kartaa wax la dhaho GPT bots ama GPTs waa kuwan aniga kuwa badanaa samaystay waa barnaamijyo oo ayagana custom instruction ah waaye. So let's say camal this one waxaa la lahaa Gabi Mentor. shaqadiisa waxaa waaye ardayda iskuulka Gabi School oo ah iskuulka aniga dhigo oo ah iskuul laga barto software engineeringka iyo codingka iyo wuxuu sameynaya uu mentor garanaya. So ardayga intuu imaanaya wuxuu gelinayaa waxa oo ku taagan wuxuu leeyahay I'm having hard time with question with this question and then wixii siinaya. So something like wuxuu leeyahay for I'm just gonna give you like a little code. Don't worry about it. I is equal to 0, something like this, and then I is less than 10. And then let's do something like I plus plus. So I'm just giving it as an example. I'm seeing like waxyaalaha ardayda weydiinayaan inta badan. So something like this. And then halena enter console log. Let's do console log. That halena I something like that. And then you could say I don't understand. So kan wuxuu ku fiican markaa ma siinayo code ma dhahayo okay this is the solution ma dhahayo. Of course wuu siin karaa laakiin ma dhahayo this is the solution. wuxuu leeyahay su-aasha wuxuu weydiinaya wuxuu leeyahay maxaarta English mase Soomaali mid kaarta waa weydiin kartaa waan kugu siinayaa. anaana waxaan instructionkan geliyo oo dhahay ardayga markuu su-aal ku weydiiyo waxaa weydiisaa ma af Soomaali ku rabtaa jawaabta mase English ku rabtaa. But anyway wuu siiyey good question. This is a something money learners struggle with. Let me explore da da da. See, I like a direct code Messina. And then can you give me the solution? I can't give you the answer, but I can help you like a mentor like a mentor. I can give you the answer. So I think you could do something like this too. That's it's really simple and and inshallah okay. So this is ChatGPT, this is prompting iyo Hawaii iyo maxaa la jiray AI diisa u shaqeyso. Laakiin waxaan isla dhisaynaa insha Allah. But first waxaan tusayay sida loo sameeyo promptingka iyo instruction loo siiyo AI-da si ay shaqo gooni kugu qabato ood uga faa'iidaysatay tuulasha kala duwan ay leedahay sida ChatGPT camal. Okay? Wax su'aalaha any questions? Let's see. That waxaan sameeyey automation so how to deliver ama customers ula wadaagi karaa. Automation haddaad samaysay then waxay ku xiran tahay toolka ku samaysay ku xiran tahay. Sometimes waxaad samayn kartaa configurationka siin kartaa. Sometimes toolka barnaamijka aad ku dhistay yaad access u siinaysaa. Is this the best way to do prompting given this 5 steps? You don't have to give 5 steps. So Bilal, you don't have to give 5 steps. Lakin in a context muhim why AI that did something like that I did. I want to start a business. Business help me. This is not helpful. Kuma caawinayso tan AI kuma siinayso wax micno sameynaa kuma siinayso. Like that I did waxaan joogaa halkaas waxaan rabaa business noocaas inaan bilaabo ama waxaan xiiseenaa business noocaas iga caawi waa dhihi kartaa. waxaa kaloo dhihi kartaa haddaan ogeyn waxaa dhihi kartaa ayad ii suraada dhihi kartaa. I want to start a business. I'm not sure what to start. I have these skillskaa siin kartaa. And then waxaa dhihi kartaa okay waxyaalahan khatar ku ah waxyaalahan ku fiicanahay meeshaanan joogaa ma ila talin kartaa ii soo raadi. And then right here waan intus doona hadhowdii right here waxaa dhihi kartaa plus you could do deep research. See you do deep research and then boom way baxaysaa AI wuxuu ku soo raadinaysaa intaasoo wax waxay ku siinaysaa xog fara badan oo carrada ka badan ay ku siinaysaa oo ku saabsan business noocee la bilaaba haddaa skillska noocaan leedahay what to start ayay ku siinaysaa. Okay? Deep research waxaa waaye baaritaan ay ku samaynaysaa basically. So that's a good one. Lakin there's many ways oo lagu sameeyo promptinga. See ay ugu isticmaalaya humanizer ana isticmaalaan oo ka dhigo inaan qorin aniga. Taas waxaa weeye waxaa jira tuulal kala duwan
hadaarta AI waxay qortay hadaarta ad inaad ka dhigtid waxaa jiro toolal AI ah oo actually bedelaya wixii oo ka dhigaayo ad inaad qortay laakiin the best way waxay ad inaad qortid and then aad dhahdid iigu sii dar wax kale ii habee and then isku dhex lifaaqdid that's best way laakiin wax boqolkiiba boqol ma jiro AI chatbot sida loo sameeyaa waa inaad baratid sida loo sameeyo codingka iyo web developmentiga hadaarta AI chatbot inaad samaysid it's more complex waaye please recommend any such tools um, runtii Ibrahim I don't have exact tools hadda so I can if you could reach out to me inshallah social media aan kusoo raadin karaa cloud code yes cloud code waa isticmaalaa I use cloud code I use codex laakiin hadda we're starting beginner aan ka bilaabinaa we're starting with the beginner kan ka bilaabaynaa so waa intus doonaa cloud code iyo waxaas waa intus doonaa laakiin aad gudaha uma sii gelayna because waxaan rabaa dadka aanan technicalka ahayn inay ka faa'iidaystaan because topica dhan wuxuu leeyahay even if you're not technical inaad ka faa'iidaysatid waaye so waxaan rabaa we don't want to get into code oo dhanba insha allah okay هذا code already تقانا software engineer تاي you should already know waxaan dhan you should already have idea waxaan haddii kale then you could practice or practice garan kartaa okay xoogaha waqtiga nugu soo dhow maqribka let's take a few minute break aan qaadano and then insha allah meeshaasaan kasii wadaynaa waxaa samayn kartaa koob shaa soo qabsan kartaa ama biyo cabaaran ku jirna hadda we've been doing it for the last almost 2 hours so let's take a break here and then waxaan sameynaynaa we're gonna build something and then halkaasaan kusoo gabagabeynayna insha allah wixii su-aalana soo geliya waan isku dayana ka jawaabo markaan soo laabto hadii la yidhahdo so let's take a quick break I don't know meesha lagu stojin okay take a break here 10-minute break aan qaadanaynaa 10-minute timer and then we'll be back inshallah soo laabanayaa waxyar iga warsuga
All right. Markale soo laabta insha Allah. And let's go back to this. aan fiiriyo waxyaalaha su'aalaha lasoo qorqoray. Okay, sidee baan u ilaalin karaa security-ga web application-ka aan ku dhisay ee aada gaar ahaan API keys, user data iyo kan hortag abuse, spam iyo hack. Okay. Ismaaciil, that's a good question. Waa su'aal aad u wanaagsan oo baahan in laga jawaabo. Ammaanka, hadda ma rabo inaan arrimaha technical gudaha usii gala, laakiin waa muhiim in aad xoogaha wax ka barato dhinaca ammaanka siibo si loo secure gareeyo. Waxaan dhihi lahaa the best way waxaa waaye YouTube inaad videos ka daawatid sidee loo ilaaliyaa waxyaalahan la dhaho environment variables inaad baratid sidee loo sameeyaa tuulasha kala duwan sida camal superbase iyo kuwan kale siday u ilaaliyaan ammaanka iyo siday micnaha loogu ilaaliyaa. So the best way waxaa waaye inaad just crash course yar oo YouTube aad ka daawatid. That's the best way. Ibrahim Ustad, since many people now rely heavily on AI, do you think it's necessary to always cross-check its information unless it's provided verified source? The first question, yes. So AI-da waa always 100% always verify. Maxaa yeelay waxyaala qalad ay ku siin kartaa marar badan aniga aan ku sigtay iyo marar badan waxaa jira application iga halawday just because AI-dii aan aad ugu tiirsanaa. Hadda waxaan sameeyaa wax kastoo AI-da ku sameeya dib baan u fiiriyaa. Waan akhriyaa hadduu qoraal yahay, hadduu code yahay ama application yahay, anaa dib u fiiriya, waan test gareeya, waan baraaweeya, waan horey gadaal. AI-da laftirkeeda aan u isticmaalaa inaan ku baraaweeyo wixii inay shaqeynaan in kale. Is the Frontier AI the same as the premium AI, or is it more about future next generation technique? So I think what do you mean is معناها premium isku mid miya? I think it's just everyday improvement ku socoto. So aad waxaa laga yaabaa hadda videos waxaan daawanaa hadda si aan ugu diyaar garoobo waxyaalahan waxaan daawanaa videos oo YouTube oo dad ka hadlayo. So waxaan rabaa inaan dhaho okay, just kind of like concept siya like let me see dadku waxay ka hadleen si aanan u gafin. Maxaa yeelay aniga waqti badan aan ku jiraa wixii. So wixii markaa ku dhex jirtid ma garanaysid dadka beginnerka ah ama qofka aanan wixii taabanin wuxuu u baahan yahay. So aniga waxaan isdaa marka let me just get some videos oo ka hadlayo waxyaalahaas. Waan daawanayay waxaan daawaday video 8 months 8 bilood ka hor. Waxay ka hadlaayeen hab yaraatee inta badan boqolkiiba 70 60 waa la dhaafayba wax ka khatarsanaa soo baxa hadda oo inaba caadi ahayn. So macnaheedu wuxuu ku tusaysaa in within few months ba waa laga gudbaayo waxaan dhanba wax cusub soo baxay. So maanta waxaan baranayna waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa conceptska waaye. Conceptska is the most important inaad baratid. Conceptga in baray craftiga ahayd sida loo sameeyo prompt chaining, sida tuulasha loo isticmaalo oo loo fahmo waxay leeyihiin. Muhiim ma aha inaad hadda baratid inuu ChatGPT leeyahay instruction meel geliyay waxaas. Maxaa yeelay way ka bixin karaan meesha ChatGPT oo laga gudbi karaa. Waxaa u baahan inaad fahantid AI markasta waxay u baahan tahay context u baahan inay fahanto waxa adiga tahay. So muhiimadda waxaa waaye inaad baratid waa conceptual waay maanta ee ma ahan tuulashani waxaan waa laga gudbi karaa any day ku cusub soo baxayo waa laga yaacaya kulligood. So muhiimadda waa conceptiga waa. No what yes soo dhawaada maasha Allah dadka Soomaaliga soo galaayo ama ku jiray ka xumaay inaan bilaabnay waqti aad u dambeeyo oo salaada fajirka agteeda okay. So hadda waxaan sameynaynaa marka si aan waqti u badbaadino maxaa yeelay hadda 2 hours aan ku jirnaa. Waxaan sameynaynaa application dhammaystiran aan sameynaynaa from beginning to end. Not only application oo micnaha ma ahan micnaha application markaan wax ka wado website waxaan sameynaynaa ganacsi a business aan sameynaynaa. So dadka aan technical ka ahayn don't worry wax code ma taabanayno wax technical ma gelino everything waxay noqonayaan just English isticmaalayna. So what I'm going to do is I have a waxaan diyaarsaday oo ah sidaan u samayn lahayn businesskii. Okay, so business aan bilaabayna. We're starting a business from scratch. So business kana bilaabayna wuxuu egay kii hadda dhow aan samaynayna laakiin uu ka duwan yahay xoogaha kii hadda dhow just example ahaa. Waxaa la dhahaa businesskan waxaan samaynaynaa mid ah cleaning business. Aada hadda loo xiiseeya cleaning businesska ama businessyada ganacsiga la nadiifiyo guryaha iyo maxaa la dhihi jiray xafiisyada iyo waxyaalahaas. So starting a cleaning business. Laakiin waxaan rabnaa inay noo sameyso AI-da research baaritaan inay noo sameysaa rabnaa. So the goal waxaa AI-da waxaan ka rabnaa
baaritaan inoo sameyso so waxaan weydiiyey marka AI-da horaan usii sameeyey tan maxaa yeelay baaritaanka waqti dheer u qaadanaya as you can see here waxay qaadatay 25 minutes 25 daqiiqay qaadatay so inta aanan bilaabinba zoomkan waxaan yaan hore usii weydiiyey so waxaan weydiiyey waa maxay so let me just zoom in waxaan weydiiyey waxaan idhi I want to start a residential and commercial cleaning business waxaan rabaa inaan bilaabo ganacsi dadka guryahooda caadiga ah iyo meelaha ganacsiga ah loogu talagalay inaan Minneapolis ka bilaabaan rabaa in St. Paul metro area in Minnesota meelahan meelaha ku wareegsan Minnesota iyo maxaa la jiray St. Paul iyo Minneapolis ku wareegsan rabaa inaan ka bilaabo analyze the cleaning business market for me waxaa ii baartaa ama ii fiirisaa ganacsiga wax la nadiifiyo what type of cleaning businesses already exist in the area areadan Minneapolis iyo St. Paul maxaa ka jiro ganacsi noocee ka jiro aad ma loogu badan yahay ma la yar yahay ma saturated miya competition badan ma jiro waxaas oo dhan what do they charge average inta badan maxay charge karayaan qiimo noocee la charge karaya um, inta waxaan leenahay okay su-aasha kale aan ku darayno waxaa waaye what are the top 5 complaints customers have about cleaning businesses cleaning services waxyaalaha ugu badan ay dadka ka cabtaan maxaa waaye so tan waxay fiirinaysaa reviewskay fiirinaysaa reviewska what are the gaps what are the customers wanted the most companies don't offer waxyaalaha meelaha ka bannaan ganacsiga maxaa waaye waxyaalaha customerka ay rabaan laakiin aan la siinin waa maxay so just all these questions AI-da laftirkeeda weydiin kartaa waxaa dhihi kartaa su-aalaan camal iisoo qabo isku kayduubari su-aalo noocaane but aniga already waa sii diyaariyey now baaritaan u sameeyey wuxuu ku bixiyey 25 daqiiqo waxaan isticmaalay of course deep research aan isticmaalay wuxuu soo saaray research dheer oo aad u weyn so haddadaan open dhahno waa kana executive summary ku siinayaa oo micnaha summary kora ah the Twin Cities cleaning market is large, diverse, and competitive. Providers cluster a recurrent residential maintenance and deep cleaning specialties, move in, move outs, and short-term rentals, turnover, all that. Shaqo dheer u galay basically ala kulli xaal. Wuxuu soo saaray pricing-kii, okay, yuu soo saaray oo micnaha inta badan oo la charge gareeyo. The strongest Twin Cities opportunities support by evidence. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad loogu baahan yahay fursadaha ugu waaweyn kooda reliability fast execution seasonal cleaning versus disinfection protocols waxyaalahaas market landscape and types of cleaning business in Twin Cities waxaan dhan asaas sameeyey all this it came up with all this maxaa la jiray reportgan and then wuxuu la imaaday what is this representative companies company map. The table below is a cross-section chosen to represent major segment types and ownership models. It's not extensive. So, wuxuu ku tusayaa inta, I'm not sure what this is, company ku tusayaa, focuskiisu ku tusayaa, areada, and then size-kii ku tusayaa. So, these are your competitors, these are your competitors, basically. Okay? You have all these companies. Pricing, benchmark, all this shaqadan dheer uu ku galay. You see? All this waxaan waaga hore intiina AI-da jirin. Intiina AI-da jirin waxaa ku bixinaysaa lacag waxaan. This is not like maaha free maaha. This is not free. Qofaa kuu sameynayo and you spend money. Like even hataa lacag yar hadday tahay lacagaa ku bixinaysaa. Ugu yaraan dhowr boqol oo dollar ugu badnaan intaasoo kumanaan oo dollar. Company waaweyn waxay ku bixiyaan waxaan thousands, hundreds of thousands of dollars in a consultant hire gareeyaan oo market research sameeya, right? This is not a deep market research maaha, of course. Maaha market research dhammaystiran, laakiin waa bilowgii waaye. You could go deeper waa tegi kartaa. And then all this. Waxaan u dirsaa Twin Cities a launch timeline. Boom, 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 all this, right? And then all this waxaa waaye wax meelo kasoo helay information you ku siinayo. So this citation waa wax uu made up ma ahan inta badan. So sometimes yes, AI the hallucination is made up sense, but it gives you citation oo meelahay kasoo heshay waxyaalaha information. As you can see, this is a government website. Dowladda website-kooda waa. So ma ahan a random person website-kiis maaha. This is the Secretary of State information laga soo qaato. So if you go to this link, it talks about sidee la isku register gareeya. I guess this is sidee ganacsi loo bilaabaa.
So you have the research key. So xogta waa haysataa. Now, what do we do with this xogtan? Waxaa samayn kartaa a couple of things. Mid go-aana ku gaari kartaa, waxaa dhihi kartaa, okay, maybe there's too many competitors. Maybe this is not the best maaha. Ama waxaa dhihi kartaa, okay, meelaha looga baahan yahay yaa focus ka saari kartaa. So let's say camal, maybe cleaningka ugu fiican waxaa waaye something like maxaa la dhihi jiray like a seasonal. So waxaa samayn kartaa ganacsi oo focus ka saarayo, okay, fallka iyo winterka in uu sameeyo snow removal iyo maxaa la jira fallka inuu clean gareeyo, something like that. So you could come up with go-aana ka gaari kartaa. You could decide based on research kaanu sameeyo. So that's how very powerful inaad go-aan ka gaari karto wixii aad dhihi karto, okay, inaan geli karo inaan geli karin, this is go-aanan ka gaaraya, right? That's another one. This person keeps coming back with wrong name. Okay, so now why is not research? What do we do with the research kaan sameynay? So now we go deeper. So waxaan leenahay waxaan weydiinaynaa, waxaan leenahay based on the analysis, I want to focus on the gap you identified. Waxaan rabaa meesha ay isleedahay waan ka geli karaa oo aan dad badan ina ku jirnaan rabaa inaan ka galo. So waxaan leenahay marka gapkaas ii sheeg meeshaan ka geli karno. And then we'll give a few more points aan siinaynaa. So let me just copy this. Few more points. Waxaan leenahay aan leenahay give me the top 3 underserved customer segments, I guess. Meelaha customerska aanan aad focuska loo saarin oo dadka cleaningka focus ku saarin. See, for each segment, the biggest pain point, positioning, all that stuff, right? And now, kan uma baahan xataa inaan waqti dheer sugno, maxaa yeelay already waxaa haysanaa researchki oo noo yaala, right? Wuxuu refer gareynayaa researchka iyo refer gareynayo. So that's very powerful. So wuxuu sameynaya waxyaalahaas noo soo jiidayaa. And then next thing waxaan sameynaynaa, waxaan u baahannahay we need to come up with a business name aan u baahannahay. Because waxaan dhisaynaa business from scratch. So report aan naloo sameeyey, hadda waxaa naloo soo saaray 3 meelood aan focus ka saari karno. Wuxuu leeyahay busy dual income homeowners, property managers and Airbnb hosts, iyo waxaa xooga saartaa small offices and clinics. And then this is the pain pointiga, waxyaalaha ay dhibka haysta waaye. The biggest pain pointiga kuwa homeownerska waxaa waaye inconsistent cleaning, trust issues, communication sucks, service cleaning, right? And then also kan wuxuu leeyahay Airbnb kuwaan waxa dhibaatada ka haysata waxaan waaye. So you have all this information inaad ku bilowdo businesska. Okay, so the next waxaan leenahay markaa so next waxaan leenahay based on waxaan aad soo heshay waxaan rabnaa inaan brand bilowna rabnaa. We want to start our own business brand. So waxaan leenahay based on xogtaa soo heshay, based on our market research and positioning, create a brand identity for us. Brand identity noo samee, wax inaan lagula garto noo samee. 5 business names options, waxaana siisaa 5 ganacsi magacoodana sii, right? Because we're starting business and bilaabay now, we need a name, magaca u baahan tahay. Before you start anything, you need a business name. And then waxaana siisaa leenahay business name, tagline, waxaana siisaa 30-second elevator pitch, brand voice description, all that stuff. So now it's going to go ahead and it's going to give us fikradii naga siinaysaa magacyadii iyo brandingkii wixii dhan. So this first one is true turn home. I don't think I'll go with that. True turn home. Okay, static cleaning co. Interesting. Mirror finish. Anaguna copy gareey. Aad wana dhacday. Wana dhacay because anaa magacaas la imaaday haday. The reason uu soo qaadanaya mirror finish is because ChatGPT way isla socotaa. Waxaa ii furan the memory-ga setting markaa fiirisid, it has a memory uu leeyahay xasuusanayo xasuusanayo wuxuu ku ogaanayaa in hadaya dhahay mirror finish. So isna wuxuu la imaaday from scratch. Okay, so all the things u baahannahay uu noo sheegay. We don't want to spend a lot of time because waqtiga aadna weir. And now waxaan dhigi karnaa customer persona noo samee. We can say customer persona. Okay, okay, you could say customer persona waa kana qoraal yar oo customer persona ku saabsan. So qofka because already uu noo sheegay dadka aan u baahan inaan focus ka saarno. So waxaan qaadanaynaa as a business name, let's go with
let's go with mirror finish. Let's just go with mirror finish because kii haddaan qaadanay yeah mirror finish ahaa. Okay, we go with the mirror finish, and then boom, we're gonna say okay, persona na see persona residential customer Sahra Ahmed, and siinaya oo ah residential I guess, and then kan oo let's see, that's the residential. I guess only residential na siinaya. Okay, cool. We have qofkii target naga ah waa haysanaa. Naa maxaa naga dhiman? Waxaa isweydiinaysa adaa isweydiinaysa marka okay. So ganacsi markaa samaynaysa maxaa kaa dhiman? Okay. Ganacsi magaciisa haysataa. Waxaa og tahay dadkaa target garaynaysid. Waxaa haysataa qofkii aad target garayn lahayd. Waxaa u baahan tahay serviceska aad bixin lahayd. You need to know the serviceska, right? Services and pricing structure ka u baahan tahay. So now we could say na see service iyo pricing structure noo samee. Yaan dhahaynaa. Waxaan dhanna waxaan u samaynaynaa maxaa yeele waxaan rabnaa inaan isku dubiridno aan samayno website-kii aan samayno document weyn oo ganacsiga naga ka shaqaynayo all that stuff. So kuwaana residential services kan qabana waxaa ka mid ah waa standard cleaning, deep cleaning iyo move in and out cleaning, move in and out cleaning. Okay. Pricing kanaga waa kana. So qofka hadduu rabo inuu nala soo xiriiro one bedroom, one bathroom waa 140, studio waa 120, boom 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 all that. Okay. Deep cleaning waa kana saan usii kala baxbaxaa. All that. Haddaa ku qanacsan tahay, you can say that. Also, waxaad dhigi kartaa the pricing is too small. Can you make ma sii badan kartaa pricingka? Dib ma u laaban kartaa dhigi kartaa. Can you go back, do more research on pricingka ugu fiican oo lagu sameeyo? Waa dhigi kartaa. So you could always dib ugu laaban kartaa waa samayn kartaa. Okay. And the first thing oo baahan waxaa waa business profile. So we're going to say business profile noo samee based on business waxaan hadda ka hadalnay. So we're going to say create a business profile. Business profile wuxuu ka caawinayaa waxyaalo badan oo uga baahan tahay. Meel baa gashanaysaa, waxaa og tahay ganacsigaada wuxuu ku saabsan yahay. Middle finish. Okay. So inta waxaan leenahay write a copy that need to set a mirror finish online. Google profile description. We need a about page for the website. Waxaan u baahannahay Facebook page description, link. iyo waxyaalo kalo badan u baahanaa. So this is not the end maaha, but wuxuu noo sameynayaa xogta u baahan oo dhan uu noo keenaya oo business ganacsiga ku saabsan. So tan inshii kaa qaadan lahayd maalmo, years, waaga hore intaan aada jirin waxay qaadan lahayd bilay qaadan lahayd months. Mirror Finish provides a reliable home and office cleaning across Minnesota. We focus on consistent, high-quality service, same cleaner, same standard every time, from recurring home cleaning to deep cleans and small office services. Okay. About page, Instagram, reliable home cleaning in Minneapolis, St. Paul. Same cleaners, same quality every time. That's powerful. And Facebook post, LinkedIn post, next door business description. Next door waa platform oo Greek homereski dadka guryaha iskale iyo dadka maxaa la jira neighborska isticmaalaan. Now we have all that. We could build our application website. Kana waa dhisi karnaa. We could build our website. I'm gonna skip proposal ka iyo templates ka kala duwan sida camal invoice u baahan tahay. You need invoicing. Waxaad dhigi kartaa generate create invoice. It will actually create a whole invoice for you. حتى PDF ahaan ay kugu samayn kartaa invoice. Waxaad dhigi kartaa waxay igu sameysaa sida camal Microsoft Office igu samee, Microsoft Word igu samee, and you could customize it the way you want, right? But we want to build a application aan dhisnaan rabnaa. So inta kale adika ka fikiri kartaan. But let's go with that and this no. Let's get a, so usually ani markaan dhisayo marka website. So even حتى sometimes I use this for clients oo isticmaala processkan, but it's more extensive marka clients oo isticmaalayo. Laakiin usually waxaan sameeyo waxaa waaye fikradahan oo dhan markaan la imaado aan haysto ganacsiga wuxuu ku saabsan yahay magaciisii, waxaan qabto serviceskii, pricingkii, all the things, focuskanaga, all that markaan haysto. Yeah, waxaan dhahayaa okay, so waxaan rabaa website inaan dhiso. What I do is I usually say something like I want another AI tool such as Bolt, that new or lovable.
to build a website for me. I want you to create a detailed prompt for them so the website looks professional. Professional. And then usually I give way more context. waxaan soo qaataa website camal waxaan tagaa you go to something like Dribble aad tegaysaa. So this one we're not going anything technical. I'm just saying websitekan waxaa ka qaadanaysaa idea. So you can say something like cleaning website. And then waxaa arkaysaa designs ku saabsan cleaning websites, right? You could find like a templates or cleaning website like this one. You see how nice it is? qofaas sawire waxaan sameeyey sawir le waay ma aha it's not website dhisan maaha. You could just copy it or you could save it or save garan kartaa. So let's save it somewhere here, download ka. Usually it comes up with like webcam. So what I do is I just turn it into PDF inkasta oo ay u fahmayo formatkaas, but I usually save it as a JPEG camal. And then waxaan ku laabanayaa ChatGPT waxaan leeyahay okay, let's go sawirkan siinaya hadda aan soo qaatay. I give it the same, not that one. sawirka hadda aan soo qaatan siinaya waxaan leeyahay I gave you a website design I like. Can you please describe that design to the AI? Okay. And then we could also wixii haddaan soo koobi kareen gelin karaa inta oo ah just build a professional website, cleaning company, businesska magaciisa waa mirror finish, tagline ko asagana siinayo, all that stuff. Okay. Give me the best prompt adii kartaa if you want. Whatever aa ku guwaabin karta inuu ku siiyo prompt amazing yaa siin kartaa. Okay. So it's going to give you full prompt. Starting from here, build a modern, high converting website for cleaning company with these details, following details, all this. So usually what I do is because I don't know how so account dono. So I just copy markuu dhamaystiro waa copy gareeya waxaan tagaa tool key aan ku dhisi lahaa and then waxaan dhahaa just this and then waxaan arkaa wuxuu soo bixiyo. Nothing complicated. It's not that complicated. So but waxaan tusi doonaa waxyaalo kale oo like some techniques oo khatar ooga sii dhigi kartid yaan ku tusi doonaa. So once it's done, you just copy this whole thing. waxaad tegaysaa bolt.new. You could also go to Lovable. Usually free ma ahan $20 meelaasaa gashanaysaa if you website khatar haddaad in kuu dhiso meeshaana gelinaysaa markii just put it right here, just paste. You could customize it. waxaad dhigi kartaa waxaan ka bixi. Let's just remove this instruction can. Can we remove that? Probably not. Okay, what you could do is you could just go back here and then final advice. Don't ignore this. Most AI builders. Okay. You copy into macna samaynaysa, not like instruction ka adiga uu ku siinayo. So right here. Inta ku ekaysiinaysa. You copy it. waxaad tegaysaa meesha waa ku paste garanaysaa. And then kan waxaad siinaysaa sawirkii aad siinaysaa oo same picture yaa siinaysaa soo copy garaysay. intana waxaa ku bedelaysaa kuwa ugu fiican aad ka qaadan kartid. AI modelska way kala duwan yihiin, right? AI models way kala duwan yihiin ama LLM na waa la dhahaa. LLM waxaa waa just AI le waaye. So AI da waxay kala leedahay xawli kala leedahay ama khatar kala tahay. kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid ah Obis 4.6 ugu khatarsan. That's like the top waa kan oo the top. laakiin ogow waxay isticmaalaysaa a lot of tokens, waxyaalo badan ay isticmaalaysaa oo lacag badan ay cunaysaa. laakiin it's very powerful, waa more intelligent, wuxuu sameeyaa waxyaalo khatar ah. So haddaad rabtid wax oo inaba caadi ahayn, go with Opus 4.6 yaa qaadanaysaa. haddii uu ku dhaho waxaa kaloo jiro ChatGPT wuxuu leeyahay 5.4, I think 5.4 yeah. waxaa waaye yeah 5.4 waan arki doonaa kaas. And then into just instruction kala gelinaysa waxaa leedahay please build this website, create multiple pages for it and make sure
yeah intaas gelinaysa because already waa la sii promptiga ugu fiicnad you don't have to adina wax sii gelisid uma baahnid and you just say build and that's it waxaan just soo boodaas ka ignore garan kartaa and then now AI-da way baxaysaa way dhisaysaa website-kii that's it now markii dhista kabacdi of course that's not the meesha ugu dambeysa ma aha waxaa u baahanta website-kaada inay dadka access u helaan but lakin as you can see here meeshan kore waxaa ku taala publish most of them way leeyihin waxaas publishkaas waxaa kaloo jira website-kaada waxaa u baahan tahay domain that's another story waxaa u baahan tahay micnaha something.com like mirrorfinish.com aa u baahan tahay how do you buy that there's multiple places laga gadan karo that's more technical but what you could do is you could ask the AI you could just say let's say okay instead of even حتى AI the laftirkeeda waxaa dhigi kartaa isoo ga domain iguna xir waa dhigi kartaa that's another more advanced thing why but you could say here how do I buy a domain and connect to both the new webs both the new something like that okay keep it simple buy a domain you use one of these Namecheap as an instruction follow garan kartaa instruction kan if you could follow instructions AI is your friend hadaad follow garan kara instructions then you could always learn waa baran kartaa wax la baran kara waxan it's not like ma aha meesha ugu dambeysay so now it's gonna go ahead you see all these steps it's gonna go through all these steps aad waqti badan ma qaadanayo but it's gonna go ahead and create a beautiful website markuu dhammaystiro inta kasoo baxaya website-kii you could preview it waa fiirin kartaa you could check pageska kala duwan all that stuff and then waa ku laaban kartaa waxaa dhihi kartaa hey waxaa ma ka bedeli kartaa can you change that numberka ma ka bedeli kartaa taleefano feega kuu gelinayaa iyo maxaa la jira waxyaala feega waa weydiin kartaa waxaa dhihi kartaa waxaas kaba bedel so taasuu noo sii dhisayaa and then now you could go ahead waxaad samayn kartaa Google profile social media pages aad samayn kartaa and then now waxaa rabtaa maybe like pictures iyo images aa rabtaa or you want to create a logo waxaas noocaas camal there's tools for logo like there's a lot of tools for logo you could come up with ideas halkaan waxaa dhihi kartaa can you come up with logo ideas for my business ChatGPT is not the best by the way markay noqoto dhinaca picturada iyo actually see it doesn't even know what it's doing this is not the best place or logo lagu sameeyo logoyinka you could go to websites like you could just say logo AI and Google ka raadin kartaa I think one of the best ones is like Luca midkaan la dhaho is good logo AI is good I think kan waa wax badan aan ka gatay I bought many things from here markay noqoto logo haddaadan graphic design aadan sameyn adiga this is easiest way we could say mirror finish kii kaluu noo wadaayaa businesski websiteki noo dhisaayo websiteki goortu noo dhisaayo annagana logaan sii design garaysanaynaa we're just gonna say something like it's a cleaning business so it could be let's see profit legal real estate waxaan dhan ma ahan it's the closest would be like the closest I think would be construction but ma ahan let's just say other and then colors ka dooranaysaa you could just go with nice colors I don't know what colors you like you could choose two aa dooran kartaa but let's go with these two and then farta si u ekaan doonto loogadaada so usually like a cleaning you want to have something like modern and then maybe like more like elegant I guess and then generate and that's it you have hundreds of logos aa ka dooran kartid from like loogada aragtid you see here logoyinka freemia may free ma ahan but halki logo waxaa kaaga bixi karto hundreds of dollars thousands of dollars aa kaaga bixi karto logo or you could just get from these guys haddii aragtid si dhaqso ah oo quick ah these kuwan ma aha professional logos by the way just keep in mind professional logo that you have to hire professional qof ah lakin these are decent haddaa ku bilaabaysid and you don't have time you don't want to worry about inaad ka waloosho uma baahna waxaas o dhan halkaana ka bilaabi kartaa okay let's see camal okay mirror finish more aa dhihi kartaa I don't like these waa sii socon kartaa okay there's more here it doesn't show me anything or cleaning ku saabsan so we just have to come up with something that inaan doorano wax oo more maxaa la dhihi jiray
Yeah, more abstract dooran kartaa. So you could just choose something that kind of looks like cleaning dooran kartaa that you like ka dooran kartaa. But the best way waxaa qof inaad weydiisid oo professional designer ah because designka waxay ku xiran tahay like ishay ku xiran tahay qofka inuu arki karo designka yay ku xiran tahay. So adiga haddaa la imaad if you come up with something it might not be the best. This one looks nice, I guess. So kana dooranaysaa and then now you could just see how it's gonna look like business kaas u ekaan doono. Boom, that's how it looks in different colors. This is how it looks in like a product because markii lagu qoro lagu dhejisaan u ekaan doontaa meel derbi ah oo bright markii lagu dhejisaan u ekaan doontaa. This is how it looks in like a background noocaas camal eh billboard saas u ekaan doontaa. So they show you multiple ways of how your logo is going to look like. And then now you have to pay for it. You see? So free maahan, but they give you like high quality logo kusinayan. You could buy this one too, brand kusinayan, brand design hasadan. But this is like how I if you don't have any other choice. Haddaa heli karto qofka ku design garan karo logo, that's the best. Even hataa haddaa ka hire garan karto Fiverr, design waxaan dhihi lahaa the best. AI kuma fiicno design. Lakin this is, just only one option waaye markay noqoto design. So now you have a logo, you just buy, waa soo gadanaysaa, and waa download garaysanaysaa, and then waxaa siinaysaa AI-daa siinaysaa. You just give the AI, waxaa leedahay waa kana logodii ku dar website-kii, bedel all that. Waxaa dhihi kartaa xataa colorka logada isticmaal oo bedel colorada website-ka. Let's use the logo colors and logo font, all that. AI-daa ku samaynayso. Next, maxaa ku xiga business-kaada? Waa marketing. You want to do marketing waxyaalahaas waxaad samayn kartaa. There's many ways marketing ku samayn kartid, social media and waxaasaan ku samayn kartaa. So I'm not going to teach you how to do business, but waxaan ku tusaaya tuulasha u baahan tahay AI-da kaa caawinayo. Social media markaad samaynayso waxaa u baahan tahay you need to create a presence inay dadka ku ogaadaan. Waxaad samayn kartaa automation. So if you look for something like social media AI automation, there's tools that jiro fara badan oo kaa caawinayo. Blazecan is a big one too. I've seen a lot. But like in qiimaha fiirinaysa, you look at the pricing. Can you even afford $79 a month? That's like the least way. But kuwa kale waxaa jira ka raqiisan. Let's see. Makean marar badan aan arkay. I've seen a lot. Make. Zapier is just wax kale waaye. Social media management. Kana. You check the pricing. $15 a month. That's yearly. Monthly that $49 taa bixisid. Waa kana. All this ku sameynaa social media profiles. AI credentials ku siinaya. But yeah, there are tools cusub soo baxay maalin kasta. Kuwa ka raqiisanaya jira ka qatarsan. Kuwa waxaa jira xataa ku sameynaya videos oo social media videos ku sameynaya jiro. Kuwa waxaa jira automatic post ku sameynayo. Baranaya businesskaada. Waa baraysaa businesskaada. Waxaa siinaysaa business profile-kan sameynaynay iyo personagii wixii aad siinaysaa. And then wuxuu sameynayaa social media post asaa ku sameynaya. Maalin kasta ku post gareynayo. Xataa kuwa waxaa jira ku sameynaya engagement oo qof markuu comment ka bixiyo u jawaaba commentigii wixii dhan all that way jiraan. But laakiin it's waxaa waay waqti inaad gelisid waaye. You could hire someone to do all that stuff. Waxaa jira dad ku sameynayo. You could go to Fiverr aad tegi kartaa. Waxaad dhihi kartaa waxaan rabaa AI social media automation aan rabaa inaad ii samaysid. And qof ku sameynaya jiro. You spend lacag ku bixinaysaa. Meesha adiga head ku bixin lahayd. You spend money on it. So let's see the website. Boom, we have a website. Reliable cleaning business Minneapolis homes. Waa fiirin kartaa intaa click siinaysaa meeshaan and then it opens the whole website. Wuu ku furayaa. Scroll down. I don't know if I like it. I don't like the colors, but the information looks nice. The footer looks nice. Professional waa footerka. Pages kala duwan. Let's go to service. The service looks good. I don't like the colors, but pricing I don't know if you want to put pricing website kaada. About build on reliability, not promises. Okay. What do we stand for? Broadly serve in Minneapolis area. Minneapolis simple. Contact. You see her contact contact Google. Now you could just change your bedeli kartaa. Waxaad dhigi kartaa inta
please change the phone number to my phone number. Telefonkaada siinaysaa. Boom, wuu bedelaya automatically. And then you publish. You go to publish, I think it's and then wuxuu ku siinaya link. Link ku siinaya. You can just publish it. And just in few clicks, you have a website. And now, you could also add domain. See, kuwaan way fududeeyaan because lacag yar inay kaa qaataan. You could buy a domain and you could just say mirrorfinish.com. Search. Ma jiraa horta kan soo la qaatay. Or it's not available. Mirror finish MN online, something like that. Let's see. We're not gonna buy a domain. Mirror finish MN is available. You can say buy, purchase. Waa gadanaysaa. Wuxuu ku gadayaa kaarka kugu jira halkan oo bolta ku jira ku gadayaa. Wuu ku xirayaa. And then the website is live. And from here on, markaad tin wax ka bedesho inta la imaanaysaa soo laabanaysaa. Just waxaa leedahay, hey, services kana waxaan ku dari kartaa. Just say here, can you add this to our services? And then wuu bedelayaa and your website is live. That's it. That's really it. Website got live waaye. معناها of course bolt is it the best way oo lagu host karo website kaada? No. But laakiin haddaad option kale lahayn laga wadaa this one. If you don't have any other option, haddaad wax bilowdid and you just want to start, qofna inaad sugin hartaa. This is it. And then if you don't like this, you could just say I don't like the colors. Let's use more blue and more green, something like that, because Minnesota is like water and whatever. It's like water and trees. And then وبحاول بدلها colour. That's it. Okay. So waxaan idin siiyey marka from beginning to end websitekaada live waaye. You have a logo, social media waa post garaysan kartaa. Gudaha umaan sii gelin. But laakiin this is like how many, like less than 20-30 minutes. Saacad wax ka yar yaan business ku bilawnayba. Websitekan launch garaynay. Waa haysanaa businesskii. Social media waa bilaabi karnaa already. Inta waxaan website kusii dhisaya social media sii samayn kartaa. Google profile sii samayn kartaa. You could do all that stuff. And then you could go even beyond that. More advanced tools waa geli kartaa. Waa intus karaa more advanced tools. Waxaa ka mid ah sida cloud code oo kan ah ama cloud.ai. Anthropic iskale waa sida camal ChatGPT, but is more advanced. Waa ragga soo saaray waxaan la dhaho Opus 4.6 ragga soo saaray waaye. As you can see here, Bolt, raggan xataa Bolt waxay isticmaalayaan Opus 4.6. Waxay kasoo jiidanayaan raggan la dhaho cloud. Maxaa yeelay cloud waa company waxaa waaye oo LLM ah ama soo saaray AI-da. This is very advanced tool. Waxay leeyihiin toolal oo soo download garaysan kartid oo sida camal kan la dhaho waa kana midkaan soo download garaystay oo software ayaga leeyihiin waaye. oo wuxuu leeyahay dhowr wax. Wuxuu leeyahay wax la dhaho cowork. Let me just zoom in. wax cowork la dhaho leeyahay. Wuxuu leeyahay chat oo sida caadiga oo la chat galinaysid. Wuxuu leeyahay cowork oo ah qof kula shaqeynayo. Computerkaada access u siinaysaa. You just say something like this is you can give any file u siin karta access. waxaad dhigi kartaa shaqo bilow. wuxuu sameynayaa research u sameynaya. Let's say camal hartaa let's actually do this. waxaan leenahay we started a cleaning business in Minneapolis area. Can you find 100 prospects for me? 100 prospects for me that I can call tomorrow. Focus on small businesses, office spaces. Okay, and then waxaa siin kartaa file. Waxaa dhigi kartaa let's go to download folder kasi geli. Dhigi kartaa you can say allow. Waxaa dhigi kartaa create a Excel document with all their information. That's it. And you just say let's go. shaqo bilaabaya marka u baxayaa. wuxuu aadayaa internetka, Google galayaa. wuxuu soo raadinayaa 100 prospect ama 100 qof oo ganacsi ah, telefonkooda, emailkooda, addresskooda kulli. And then boom, waxaa dhigi kartaa Excelkaasa ka wici kartaa. So tomorrowbo websitekaadi live waaye. And then now it asks us follow-up questions. What information do you want each prospect for? Basics aa dhigi kartaa. All small business or small offices. It's trying to like figure out wuxuu isku daya inuu figure out karayo waxaa rabtid. websitekaadi live waaye. Social media hagaajisan kartaa. Loogadii hagaajisan kartaa.
by tomorrow ba waxaa wici kartaa ganacsi. Assalamu alaikum and or whatever. waxaa dhihi kartaa, hey guys, I started a office cleaning business. Do you guys need a service like that? Boom. haddii aadan garanayn waxaad dhihi lahayd, you go back here. waxaa leedahay aadaa weydiinaysa, waxaa leedahay, I'm doing calls aan sameynaya, I'm trying to sell businesska, give me a script. waxaan dhihi lahaa see, and then it starts from there. So we're going deeper. waxaa dhihi kartaa see, waxaan dhihi lahaa, another thing is also, adi haddaa ka cabsanaysa inaa hadashid, maybe you have an accent like me, I have an accent. haddaa ka cabsanaysa like inay ku dhahaan waxaan, what do you want? waxaad samayn kartaa, there's AI ku wici karto. You could look for something like AI sales tool for calling. ayadaa ku wicisa AI. It's gonna call for you. afkii cadaankii ku hadlaysaa, right? Boost your call center with AI right here. So haddaad adi haddaad rabtid inaad ka baxdid equationka, oo adiga immigrant-aa tahay, you don't wanna inaad meesha soo gasho xataa in la dhaho businesska iskale xataa in la ogaado ma rabtid, maybe then you could start something. waxaad isticmaali kartaa AI-di. There's so many tools oo ku wacaayo dadkii. Let's AI handle your calls. You see here, AI-da ku wacaysa wixii. I think this is a haysiin waaye, sales and closing. You could check, I don't know if they have pricing. kuwan qaali waa usually, that's why pricing meesha ku olin, it's more expensive. But you could check waa fiirin kartaa if it's possible, haddii macquul tahay waaye, of course. So yeah, you go from there, and then wixii dhan waa haysataa. And now if we go back to the website key, it's right here. It's more blue now. I guess I don't like the type of blue, but it's more blue. Okay. And yeah, so now business got a life wire, waxaadana life wire, and you go from there. AI-da horey gadaal u isticmaalaysaa, waxaa ku feed garaynaysaa more information. waxaa leedahay iga caawi waxaan ii samee, kan ii samee, ii samee invoice aa leedahay, invoice ii design garee, all that stuff. kan waxaa samayn kartaa calculator aa ku xiri kartaa, oo qofka asaga xisaabsan karo inta ku kacayso. let's say camal waxaan leeyahay 5 xafiis 5 qol, waxaan rabaa, and then you could just say here, waxaa dhihi kartaa, it's not even that difficult. You can say, can you add a price calculator for people to choose the number of office space they have and how much it will cost them. Add a calculator to the navbar. There's a little more tech. Navbar, or waxaa dhihi kartaa meesha koraa dhihi kartaa, the top place uu ku daraaya, right? It's gonna create a calculator for us automatically. So waa arkaysaa meesha sheekada u socoto, waxaa waaye waa like a whole operation waaye, oo dhinacana aad ka sameynaysid saleskii, dhinacana aad ka sameynaysid social mediada, dhinaca aad ka sameynaysid designkii, dhinaca aad ka sameynaysid web developmentkii. waxaa dhan waxay ku kici lahaayeen thousands of dollars kugu kici lahaayeen hadda aad sameynaysid. Yeah, thousands, kumanaan kun kugu kici lahayd. Okay, wax su'aala, any questions? What do you guys think? Business ma bilaabaysaa? Are you gonna start a business tonight? When creating a website for clients who are not software engineers, how will they manage in the future without you? So that's another one too. So haddii aad rabtid, let's say camal clients u sameynaysa website, waxaan dhihi lahaa haddaa clients u sameynaysa website, then I think you need to be more technical. haddaa dad u sameynaysa website, adiga inaad tahay technical waaye. micnaheedu waxaa inaad isticmaasho something like WordPress aad isticmaalaysaa. WordPress AI way leedahay too. waxaa u baahan tahay maybe system inaad samaysid oo kan oo back end code aad gelinaysid, ama qayb back end aad u sameynaysid, waad samayn kartaa. laakiin tan waxaan ka wadaa un qofka oo like aan technical ka ahayn, like a business owner, aan waxba technical ka ogeyn, just rabo website, rabo something out there, fikrad ku taagan tahay, just rabo wixii tuuro. like haddii aad u sameynaysid dad website, then I would say yes, you need more technical u baahan tahay inaad faraha la gashid. Alright, so waxaan rabaa insha allah in waqtiga aad noga dhamaaday. Just waxaan rabaa inaad ogaataan, tanna igama ahan a sell iyo pitch igama ahan, because
koorsadan maanta aan bixinayna webinarkan just caadiga ahayd markii aan ka soo fikiray kabacdi waxaan ogaaday okay dadka waxay u baahnaan doonaan more so we're starting waxaan ogaaday waxaan ka fikiraya course inaan bilaabo so we're starting a course aan bilaabayna oo AI ah insha allah oo iskuulka gebi school so haddaad taas xiiseynaysid it's gonna go even in more detail waa hands on waaye so adaa shaqada qabanaysid adaa wixii dhisaysid adaa isticmaalaysid tuulashii kaa caawinaynaa ganacsigaada dhisanaysaa we can help you with the toolska ganacsigaada waxaad oo leh meeshaana aadaysaa gabischool.com/ai and then formaa jiro oo google ah aad buuxinaysid then waxaad samaynaysaa insha allah just informationkaada la gelinaysaa markaan koorsada bilaaben aan kula soo xiriirayaa waad ka qayb qaadanaysaa so that's a paid course so I don't want inaan misleading in ku sameeyo waa paid course waaye waa course aad lacag ka bixinaysid waaye laakiin waa hands on so waa mid aad adiga ee aad isticmaalaysid adiga dhisaysid wixii adigii tuulish ugu qatarsanaa isticmaalaysid aan kaa caawinayna wixii aad dhisaysid actual business ama businesska hore u haysatay ganacsiga hore u haysatay aad kusii dul dhisaysid wax aan ku tusayna sida loogu isticmaali lahaa it's about like maybe like 4 weeks camal waaye maybe 6 weeks haddii badnaato koorse aad uma dheero waa just waxaan ku siinaynaa all the toolska waxyaalaha u baahan tahay so yeah insha allah hadda koorsada weli diyaar ma aha so sign up and then waxaan anaa kula soo xiriiraya insha allah hadduu ilaa yidhahdo okay so waa gabischool.com/ai gabischool.com/ai okay so taas waxaa weye marka waa more in depth qofka u baahan insha allah qasab ma aha waxaa ka baran kartaa youtube I always aniga dadka waxaan ku encourage garaya qofka asaga inuu self study sameeyo laakiin waxaan koorsadan ugu talagalay qofkii rabo hands on iyo gacanta in la qabto u baahan in laga caawiyo u baahan everything so waa more in depth insha allah okay any questions Ustad thank you Abdulfatah Ustad will you advise this air course so someone who's beginning in program yes so koorsadaan samayn doono wax oo technical uma baahni background inaad leedahay you don't need to have ton of background yes waan ku baraynaa waxyaalaha technicalka ah oo u baahan taha waa lagu barayaa so little more technical xogaa waxaan riixaynaa the envelope-ka oo dhinaca technicalka ah laakiin ma noqonayso wax oo like aad dareemaysid it's too much jargon iyo waxaas ma aha so xogaa yar yes a little bit of here and there domain muxuu yahay kani waxaasaa fahmaysaa laakiin waxaa loogu talagalay qof aanan IT ama technical ahayn baa loogu talagalay okay so maanta maxaa ka faa'iideen meeshaan waxaan rabaa actionka aad sameynaysaan u baahantiin aad samaysaan which is first haddaan ChatGPT lahayn get ChatGPT waxaa idin baray si loo isticmaalo craft oo ah maxaa la jiray promptingkii ha isticmaalin prompt basic ah u sheeg waxa u baahan tahay inaad AI ku samayso isticmaal tuulasha sida camal notebook LM isticmaal oo very powerful ah waqti maan helin inaan idin tuso very powerful wax dhis something like bolt down new camal ku dhis or lovable just try it out just fikradii maskaxda ku jirta dhis leh and then you go from there okay so any questions intaas kusoo conclude garanayo su'aalaha and more information haddaa u baahatid you could always ila soo xiriiri kartaa consultation aan sameeyaa so if you go to my website duranali.com I do consultation waxaan sameeyaa waxyaalahan inta badan is AI tools if you need a consultation I have a consultation here waa one-on-one waaye haddaad inaan kula fadhiisto if you need help with businesskaada in lagu implement gareeyo AI aniga haddaad inaan kuu sameeyo yes waa ila soo xiriiri kartaa daarta website waxaas waa ila soo xiriiri kartaa all the things but yeah ani waxaan jeclaan lahaa adiga inaad tahay waxaa la dhahaa qofka haddii aad siisid wax micnaha way ka dhammaanaysaa laakiin haddaa bartid sida loo if you teach how to fish qofkii waxay ka caawinaysaa noloshiisa oo dhan ka caawinaysaa laakiin ani haddaan kuu sameeyo yes I can do consultation kuu samayn karaa kuu set up garan karaa all the tools iyo waxa dhan everything laakiin haddaa adiga baratid it's even more powerful so koorsadana waa kusoo biiri kartaa or you could adiga isbari kartid you could learn use AI all that stuff inshallah okay okay so thank you so much Sadiq Ustaad koorsada haddaan qaato ma awooda inaan xirfad ahaan ugu
shaqaysto on website ku sameeyo. Yes, haddaa koorsada aan qaadatid AI-da ah 100% waa ku dhisi kartaa website clients waa heli kartaa dad oo macaamiil ah oo website u dhistid dadka intooda badan ma rabaan ayagana faraha la galaan AI-da iyo website dhisid iyo waxaas. So yes, waan ku tusaaya exactly sa aniga aan clients ugu dhiso website AI. It's more advanced, just bolting and bis maahan. I took this from here inta ka qaadaa and then I download the whole code and then one habeeyaa meel kalaan ku sameeya all that stuff. Already calculator ku sameeyay waa kana just do the whole thing like bedrooms how many, oh my god. Yeah, so office directly waa kana choose office space ka how many space rooms, every 2 weeks one time monthly, that's how much you pay. This is crazy powerful. um bolt free maahan, no free maahan, waa $20 meelahaas oo $20 waa bishii, $25. But tuulo kala jiro oo boltiga waa just one option waa, there's a laughable kuwa kale oo free ah way jiraan. So koorsada the goal koorsada waxaa waaye inaan more advanced tools ku tuso. So waxaan ku tusayaa sida u isticmaali lahayd cloud cowork iyo barnaamijyo kale oo jiro oo badan. Cloud hadduun ku shaqaynin kuwa kalaa jiro perplexity, waxaa jiro anti-gravity, all that. By the way waa kana wuxuu soo qaaday, it has the listing oo dadka berri ah wixii lahayd. You could download it as a Excel, Google Drive, Google gelin kartaa, and then berri aa shaqo geli kartaa, and then by the end of this week you could have a client, and then lacagaa helaysaa before bishan ends ay dhammaaninba. See how powerful that is. Wicitaan le kaaga dhiman bes inaa wacdi dadkii. Okay, qof hadda programming baranayo maxaa kula talin lahayd haddii AI wax walbo qabanayso for design? AI haddaa baranaysid web development hadda ama programming, waxaan dhihi lahaa sii baro sii wad, maxaa yeelay AI-da ma ahan isnaad waxay way bilaabi kartaa laakiin wixii ma dhammaystiri karta AI-da. That's what I've seen. Waxyaalo badan waxaa jiro the 10% ma dhammaystiri karto. Midda kale AI-da baro, become an AI developer. Adiga oo wixii yaqaano waxaa ka khatarsanaanaysaa markaas qof aanan garanayn programmingkii. Alright, insha allah intaas kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad u mahadsan tihiin. Insha allah wixii kale waa ila soo xiriiri kartaan social mediada, my website, waxay igala soo xiriiri kartaan everything oo meelaha ku jiro. Website-kayga tegi kartaan, there's all the contacts halkaasi ku jiraan. khayra idiin rajeynaya insha allah. waa ka xumahay dadka oo habeenbarkan soo jeediyey. insha allah duubitaankana youtube-ka ku jiri doonaa, dib aa ugu laaban kartaa haddaa u baahata anytime.